Ernakulam Premier League. Ernakulam Premier League Season 6 മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിനായി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ താരങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഈ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ ഉള്ള ടേബിളിലുള്ള അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ സൈൻ ചെയ്യണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ടോസിന് ശേഷം ഉടൻ തന്നെ വന്ന് ക്യാപ്റ്റൻസ് 11 നൽകേണ്ടതാണ്. കൃത്യം 8:10 തന്നെ മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. ടോസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എത്രയും പെട്ടെന്ന് 11 നൽകുക. NXT and Silver Dons എത്രയും പെടുന്ന പ്ലേയിങ് 11 നൽകുക. സിൽവർ ഡ്യൂൺസിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വന്ന് പ്ലേയിങ് 11 നൽകണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. So request to the captain of Silver Dunes. Silver Dons 11 നൽകേണ്ടതാണ്. Silver Dons. Second goal for Silver Dons for the 11.
കൃത്യം 8:10 നമുക്ക് ആദ്യ പന്തറിയണം ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കുകയാണ്. ദിസ് ഇസ് എറണാകുളം പ്രീമിയർ ലീഗ് സീസൺ 6. ലഹരിയോട് നോ പറയൂ. സേ യെസ് ടു ക്രിക്കറ്റ്. പവർഡ് ബൈ അറേബ്യൻ പാലസ്. Thank you to Golden Valley. Thank you to LGR Study Abroad, Nithyananda Transport, to Navarang Dose, to Mops Solar, to Stampede, to Kera Drops for supporting the tournament. Golden NXC11 taking on Silver Dunes. And this is match number 1 of day 3. Group C ഘട്ട മത്സരങ്ങൾക്ക് ആരംഭം കുറിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ. And that's it. It's time for the first match. It's time for the first over. The umpires are walking into the middle. Shivraj alongside with Vinu here to officiate the first game of Ernakulam Premier League Season 6 Day 3. What a day to start off. The big Friday coming up. NXC 11 taking on Silver Dunes here for the first outing. Two big sides up against each other. And this is going to be another encounter to watch out. They had been so prolific, so dominant, the PCLC panel for Ernakulam Premier League for the Season 6. And they've been so good with their attitude in the ground. The decision making was so good to watch out. Everything under their control. And we all are loving it to watch through webstreaming.in. Once again, Vijay and team doing the job perfectly here for another Premier League in Kerala. We saw them in all high-class actions, and they've been so good behind the camera. Thank you to the Season 6 of EPL. Say no to drugs, yes to cricket. Powered by Arabian Palace. Co-powered by Golden Valley, Nithyananda Transport, LGR Study Abroad, Navarang Dose, Stampede, KSFE, ഈ നാടിന്റെ ധൈര്യം, Mops Solar, Kera Drops.
And a big thank you to Arabian Golden Diamonds. ഈ ടൂർണമെന്റ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് നേടുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്ലെയർ ഓഫ് ദ ടൂർണമെന്റ് നേടുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വമ്പൻ സമ്മാനമാണ് അറേബ്യൻ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് നൽകുന്ന. അവരോടും ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഈ സമയം. Yes, the big Dheeraj walking in for Silver Dunes. The big team walks in to the center. It's time for big actions. Silver Dunes players walking into the center. This is the first game. This is day 3. And match D7. Will he be the one behind the stems? One of the best keepers here around in Ernakulam. And I would like to request a non-playing member from both the teams, from Silver Dunes as well as from Golden and NXG11, to please report to the scorer's desk. സ്കോറിന്റെ അടുത്ത് ഇരു ടീമിന്റെയും നോൺ പ്ലേയിങ് മെമ്പേഴ്സ് എത്തിച്ചേരണമെന്ന് ഈ സമയം ഞാൻ വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. റിക്വസ്റ്റ് ടു ഗോൾഡൻ NXG11 and Silver Dunes. Non-playing member from Silver Dunes, please report at the scorer's desk. It's a request. We got the other team here. Golden NXG11 non-playing member എത്തിയിട്ടുണ്ട്. Silver Dunesനെയും ഒരു non-playing member എത്തണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. സ്കോറിംഗിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചെറിയ ശതമാനം ഡിലേ അത് ഒഴിവാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോൺ പ്ലേയിങ് മെമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ സ്കോറിന്റെ അടുത്തേക്ക് വിളിക്കുന്നതെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ സമയം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. And there it is, the time for the action of day 3. First ball coming up here. It's Minath into attack. Sudhir Khadija walking in.
And there you go, the first ball with a dot ball to start from the Norths. The man from Gingerland into attack. Sudhir Khadija alongside with Vibichan. There to open the innings here for NXG 11. Shot. What a flow. Sudhir strikes it hard and that goes to enough distance. Such a big six to start other things, and he is off the mark in style. Have a look at that Arabian Palace replay. Just going into the turn of the ball, timing it perfectly. And he made that one into the distance. Such a gracious one. And this is all good for Golden NXG 11 in the power plays. Trying for maximum, bringing up runs on board. It's very important. While the innings is just started. Shot again in the air. And that goes all the way. Second of this over. 2 in a row there. What a powerful attack here from Sudhir Khadija. What a start to the day here in Ernakulam Premier League Season 6. And he made it clear. Just clearing the fence. Have a look at that confidence. The confidence built on that face of Sudhir Khadija. The ball is out of the park. This is such an occasion to watch out. Fourth ball coming up. Minad into attack. Minad to continue inside edge. This time the comeback of the bowler. What a terrific start that was. First ball just leaving it. Second and third ball just attacking. That's gone. They are running in. Can they stop that? No, that splits the field. It's a boundary. This is an ideal start here for Golden and NXG 11 in this EPL Season 6. Again a full toss. Again he is gaining with power. He's doing that job in style. Oh, look good. Oh, look really good. That's it, a dot ball to wind up. Over to complete. First over done. It is 16 on board for no loss. Here after over number 1. That's it, start of the over. Number 2 to start. Ajmal into attack. That hurts a bit for them. $16 on board for no loss. Over number 2 to start.
That's in the air. Vibichin is trying to clear it. Oh dear, couldn't believe that. Shamon drops it. Such a big chance. The moment is so good. To bring down that man is the ideal decision. He got everything right. Shamon was there on the line. He saw where he is standing and then dropping it. Dew is a factor. The ball sometimes will slip from your hands. Ajmal going with a slow yorker. He just tossed it up against the right-hander. That's again in the air, straight down, and that goes all the way. It's into enough distance. Golden and next 11 just starting in style here. Even after losing the toss, batting first. What a base creating here from Vibichin and Sudhir Khadija. Just starting in style. They are formulating the things under their control. It's 24 on cards right now for no loss. Perfectly done, just drives it off, fielder over there. And that will be another boundary, just sweet timing. The progression is so good here for Golden and next 11. Just timing into perfection. He was getting everything right there. It's 28 right now. This is over number 2. Towards the final delivery coming up. Shot. And looks like that is into the complex. Oh dear, such a magnificent hitting here from this man. He looks so powerful here. This is Vibichin type of a class. And they are doing it in style. Both the batters steadily doing on this occasion. What an over this has been. 18-run over comes to an end. After 2, it is 34 on board for no loss. That's in the air. And the man takes it now. Sudhir Khadija departs. Now after 2 drops. It's a big one down. It's Sudhir Khadija walking back to the pavilion. 1 down for 34. He was dancing again, going deep to the crease. Then trying for a strike. The ball was in the air for a long time. Ajmal, the man underneath. The ball went off from his hands, then landed safely.
And that was well carried. First breakthrough, the big breakthrough. Ajish Thampi, the captain, strikes. It's wicket number 1 for 34. Tries to cut it. And that will be a single to start. There comes Giri into the middle. Sudhir Khadija departs. Giri walks into the middle. It's 35 on board for the loss of 1. This is over number 3. What a flying start for Golden and Axie 11. Ajish Thampi to continue. He's bowling in line. He's bowling in good lengths. He's not asking them to go for such big shots. Taking back that momentum towards Silver Dunes. That is what they needed right now. Shot from Giri. Trying for a slash. Couldn't connect it well. Fielder over there in the extra cover. They are attempting and trying to beat the fielders. Couldn't make it perfectly there. In Zaman, the man. 37 right and now on cards for the loss of 1. This is over number 3 to start. Occasion is so big, they need runs on board. And now they are carrying with rotations forward. When you are in the third over, you are getting runs on board like that. Batting on 38 for 1, a Golden and Axie 11. Will try to wind up this total in 100 and 110, which is going to be an ideal one in the first innings, in the very first match. We saw what the bowling department does for the teams. The previous outings, yes, power play runs were carried well enough thereafter. It was all tough for them to achieve that runs on board. Over number 3 completed. Excellent over there from Ajish Thampi. Full mark to the captain. 1 wicket for just 5 runs. And he built the pressure perfectly there. And that's it. A single to start other things here to over number 4. And there comes Nidin into attack. And that's it again. Good running between the wickets there. Slowing down the process. 34 in the first 2. Thereafter, just 5 in another over. And now it's 2 singles to start. Nidin into attack here for Silver Dunes. Someone who can be very dangerous, just starting and attacking, and that goes all the way. It is Giri the man. What a terrific start this is. അങ്കമാലിക്കാരൻ്റെ തുടക്കം സിംഗിളുകൾ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഇതാ ആക്രമണ ബാറ്റിംഗ് അഴിച്ചുവിട്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് തിടുക്കം കൂട്ടുന്ന കാഴ്ച.
ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ബാറ്റർമാരിൽ ഒരാൾ ഫോർ ഗോൾഡൻ ആൻഡ് XG11. He is just laying stones. They are too quick between the wickets. They are running for the second. Good throws will get good rewards. But in the end, that was too good running. Sprinting towards the first one, then landing safely for the second one. How good that. Running between the wickets there from Giri and Vibichan. 49 on cards right now for the loss of 1 wicket. This is over number 4 in progress. So under their control. EPL Season 6. Drives it off. Will they go for second? No, they're happy with single. And that's it towards the onside, towards the square region. It's another good single there. Looks like there is a check for no ball and the third umpire will act. Pinish Balachandran, the man there upstairs. 50 on cards right now, waiting for the final decision there. And that's it. Fair delivery there. And that winds up the over. 4 overs completed. 50 on board, 51 for the loss of 1. Here for an XZ. Swing and a miss. Good way to start. We saw Ajmal took off the pace in the first over. Bowling slow over there. And now again, I think there is an umpire check.
Again, that's the decision there. It's a fair delivery. 51 on board for the loss of 1. Shot straight down. Fielder there in the deep. And that's a very good single. That's well played. And there it is. Another one down. What a take in the covers. Get it done. Wicket number 2 down here for Golden and XZ11. This is over number 5. Once after the power play, the runs are trotting. What a take this is here from Nadeshan. The man out there in the covers makes no mistake. Easy one to take. Sitting and then taking it comfortably. It's 52 for 2. അഞ്ചാം ഓവർ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ 52 റൺസുകൾ സമ്പാദ്യം. കഴിഞ്ഞ 15 പന്തിൽ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചതാകെ 18 റൺസുകൾ മാത്രമാണ് ഗോൾഡൻ NX11. It was a great comeback there from the Silver Dunes bowlers. പവർ പ്ലേയിൽ 34 റൺസുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ സാധിച്ചതിന് പിന്നാലെ റണ്ണുകൾക്ക് വരൾച്ച വരികയാണ്. ഈ മത്സരം കടിഞ്ഞാനിട്ട് പിടിക്കുന്ന കാഴ്ച. And that's again, they are running between the wickets there. Over number 5 to start. Got an important strike of Giri. Towards the onside, there is a fielder. They are running and completing it comfortably. Vibichan and Anwar. And Amir, the 2 batters out there in the center. It's 54 right now for the loss of 2 wickets. Now it's an inside edge. Amir couldn't connect it well. Golden NX11 needs someone to take up that duty. Here in this game, it is going to be very important how well he planned and executed. Just 2 run over there from Ajmal. ആദ്യ ഓവറിൽ 18 റൺസ് വഴങ്ങേണ്ടി വന്ന താരം രണ്ടാമത്തെ ഓവറിൽ വെറും 2 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് ഒരു വിക്കറ്റും കരസ്ഥമാക്കി ഈ മത്സരത്തിലേക്ക് ഒരു കടന്നുവരവ് നടത്തുകയാണ് for Silver Dunes. What a terrific spell to complete there from Ajmal. The man who plays for Real Tech here for Silver Dunes in EPL Season 6. Done the duty for the captain pretty well.
5 ഓവറുകൾ അവസാനിച്ചപ്പോൾ 54 റൺസാണ് ബോർഡിൽ. It is 54 for the loss of 2 here right now for NXG 11. Swing and a miss. It's a dot ball there. It is a dot ball there. Interesting phase of the game. And this is not going to be a different scenario. Hajish, and this time the captain gets that treatment. Now Wickets will risk his life here in this match to make that runs on cards. What a shot. How well he managed it. Went for a heave, perfectly connected, and that goes all the way out of the park here. Vibichan goes again. Indicated earlier. It's time for him to accelerate. They will come for 2. The fielder fumbles. Ajmal on the back foot slips. But the intervention was too good from him. He come back quickly with his reflex there, but still they got 2 runs. Having Vibichan at the striker's end. Will bring that domination, but this time it's up in the air. It's Ajay Stumpy, the captain himself. A brilliant catch. After a good knock of 31 of just 16 deliveries, Vibichan departs, and that's number 3 down here for Golden and XG11. മറ്റൊരു വഴിത്തിരിവ് കൊണ്ടുവരുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ അജീഷ് തമ്പി. ഈ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഗോൾഡൻ NXG11 തിടുക്കത്തിന് അവിടെ അജീഷ് തമ്പി ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കൊണ്ടുവരികയാണ് വിബിച്ചന്റെ വിക്കറ്റിലൂടെ. മറ്റൊരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടം, 3-ാമന് മടക്കം. And it is 62 for 3. There comes Sanju. Drives it off. Very well played. Very good start. He got that connection right. If he can go along with that fleds he got, this is going to be an interesting contest for sure. 3 down for 63. Second over here from Ajay Stumpy. Bowled a brilliant 11 balls for 14 runs. Final ball coming up. Dot ball to deliver there from the captain. What a job done here from this man. He's been absolutely fantastic. Just stopping that run flow, creating 2 wickets. He is the one to bring that important breakthroughs. After 6, it is 63 for 3. Sudhir Khadijeyum വിപിച്ചിനെയും മടക്കി അയച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മത്സരത്തിലേക്ക് സിൽവർ ഡ്യൂൺസിന്റെ താളം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ക്യാപ്റ്റന് full mark കൊടുക്കാം. Just 14 is what he considered here. 6 overs done. It is 63 on board for the loss of 3, and we are moving into over number 7. Catches the call and taken it comfortably. The man inside the 30s. He'll be there in point. He'll be there in covers. Wherever he goes, the catch will come to him. It is Afzal Nadesan. 4th one down. And Sanju departs. Another one down here for Golden and XG11 here.
Catches the call up in the air. And there is a fielder there. And there again, this time, that goes all the way. It's like a goal filled into that gap. Shamon into attack, Amir goes for a slog. They need something like that to make it everything. What a strike it is. What a timing that was. Goes again here by Amir. They are running on. Home is field. Ajmal once again fumbles. Another couple more added to the total. 7th over in progress. It is 73. Will they go for 2? Again it is Afsal Nadesan. ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ തന്റെ മൂന്നാമത്തെ ക്യാച്ചും സ്വന്തമാക്കുന്നു അഫ്സൽ. And he is having that touch right. If it is a right-hander, he will be there at the covers or the point. When it comes to left-handed, again he is coming back to that same position. A Chelsea fan is taking catches and he is there to make the team silver dunes without any drops. A tournament here having that associate sponsor Kera drops. It's an appeal, and there it is, up goes the finger. No one to settle here, and Ashin is gone. 6 wickets down for 73. What an over there from Shamon. Just 10 runs is what he conceded there, and picking 3 wickets. Turning the things, and he is making it perfect here. That was plump in front. Nothing much to think there for the umpire. Very good call there from Shivraj. A set ball, a taunt one. It was looping in, coming in. He loves to deliver slowers, and Shamon is very dangerous with his slowers. Someone who started the things, coming to end up the things in the way they wanted for Silver Dunes. It is Minad into attack. And he is here to deliver the final over. Last over coming up. It is 73 for 6. And there it started. They are going for couple. Good running and completed it, I think. Yes. Sabin joins Cyril G. It is 75 on cards for the loss of 6 wickets. That's well played. There is a fielder. Will they go for 2? They are running for couple. And they are completing it in style. 2 twos.
Someone like Sabin who needs to bowl the first over is there running like that. And he is getting the hit perfect there for his body. Oh, there you go. And it is into the distance. Late crackers here from Cyril G. Inside edge. And they are straight to the field. Kochagil, Dheeraj, Shamun, Ajiz Thampi, Minats, Nitin. That is some big side there for Silver Dunes here. Shot again through the extra cover. Is that connected? Yes, from the meat of the blade. Such a glorious strike there. Life-saving moment here from Cyril J for Golden and Nexi. And this is some golden moments. Goes again. That's up in the air. I can see someone underneath. Yes, Shamon drops one. And now Shamon takes one. It's all done and tested. ആദ്യ 8 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. 16-run over comes to an end after 8 overs. It is 89 on board for the loss of 7. Such a good duty done there from the bowlers who delivers in the middle overs, especially Ajish Thampi, Shamon. Both of them grabs 5 wickets together, and they are in between. Ajmal's comeback was so good to watch for that just 2-run over. And in the end, Silver Dunes was able to put up that 89 for Golden NXE11. Such a good performance from Cyril. All combined effort. We saw some magical cricket there, and we will be having that second innings soon in just 2 minutes. In between, I would like to call upon the captains. The captain of Carrier Fort, mighty Kerala Mops. And the captain of Town CC to please come up for the toss.
And now it's time for the actions. We are up here for the second innings. Vipichan is setting the field there for an XC11. It's 89 on cards for them, and Silver Dunes need 90 to win this game in 8 overs. And there you go. It's all started there. It's all started there. With just that single. Sorry. It's a dot ball to start other things. That goes down the leg. 2 dot balls in a row there from Bharat Radhakrishnan. Ajay Stampi and Kochagil got perfect 2 pairs out there. We got some dominant figures of KCC, Cusat, and Pauls to play here for Silver Dunes. Was trying to hang around that kind of spin of Bharat's. Someone who cuts the ball really well, Bharat Radhakrishnan, being that figure, being the best bowler of season 4 of EPL. He was the one who was the most expensive in season 4. Pulls it off, and that's it. It's a boundary there in the end. What a start this is. Ajay Stampi gets the things right. He was dancing on his feet, shuffling there, coming into the line of leg stump, then to middle stump, then to off stump. He was trying further to get that boundary perfect, and now trying to earn that 1 bounce alert for the bowler. What a start this is. Bharat to continue, Ajay Stampi to continue. Hitting process perfectly done. It's 8 upon the cards. Stampi once again timing it perfectly. Now it's a chase. It's a long boundary there. And in the end to the deep mid wicket. 3 boundaries in a row after that. 3 dot balls. Captain bringing back the things. Not giving any wicket there for Bharat Radhakrishnan. Put his body on the line. Went for that big sweep. And he got the connection right. Wherever that connects, that will go for a boundary. It was such a kind of a try there from Ajay Stampi. 12 in the first over, 12 in all overs at the end of over number 1. And that's it. It's a good run. It's a single to start here. And Kochagil is off the mark. And there comes Sabin, the talented bowler here, to start off the things here for Golden in XC11. They got 2 good ones.
in their territory. Bharat Radhakrishnan and Sabin. And now it's Sabin doing the job. 89 is what they scored in the first 8. 90 is to win here for Silver Dunes. Can they do the job badly for the team? Let's see, let's wait. Captain of town CC. And there you go. Margin of error will bring out of the park for Ajay Stumpy. He's such a good hitter on the ball. And that went all the way into the distance. What a strike it is. Getting the turn right. He was able to put up 3 boundaries in the first over against Bharat. And now a big 6 against Sabin. Stumpy's story started here for EPL 6. Perfectly bowled Yorker. And he is coming back here in style. Arabian Palace, Ernakulam Premier League. Season 6. Lahariyodu parayam. And say yes to cricket. That's the motto and that's the motive. And there it is. It's a wide, it's a good leave. Extras more added to the total there. Captain of town CC, captain of Carrier Fort Mighty Kerala Mops, please report for the toss. That's in the air. And taken it. Cyril G, the man out there in the deep. It's one down. Ajay Stumpy departs on 20 and Sabin strikes. Clear intents and there from the bowler. Just giving some drops. He was there building that wicket. And in the end, the story is in credit of Sabin. And Ajay Stumpy departs. $20 for the loss of 1. This is over number 2 in progress. And there comes Shamon into the middle. Drives the first one. Fielder over there. And that's good. Single to start. Second over in progress. 21 for the loss of 1 wicket. And what they need is another 69 here to win the match. And that's a good leave. Just away there from the right-hander. Sabin, such a talented guy. After that injury, he is coming back to cricket. And he dominated Ajay Stumpy here in EPL. What a start from this guy. And see that little movement there in the end from Sabin. Perfectly delivered one. Done a magic in the first over. Got a wicket there. And he got the set batter out. Credit goes to the bowler in the tail end of the over. After 2, it is 22 in the end of power play for the loss of 1 wicket.
22 on board, 1 wicket down, and there you can see the figure of Golden and XG11. Azhar, the man out there. And he is taking a photo there from that big boat. EPL Season 6. ലഹരിയോട് നോ പറയൂ എന്ന് തങ്ങളുടെ താരങ്ങളോട് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു നിമിഷം ആ ഒരു ഫോട്ടോയിലൂടെ സംസാരിക്കുകയാണ്. Always yes to cricket. Thank you Arabian Palace for being the title sponsor. Oh, Shamon, he is in that kind of a touch. Something on the middle will go away, and he is such a kind of a character who has done magic in the recent leagues, and he is doing the business here for Silver Dunes. Just a push forward, straight to the covers. Got a 6 in the first ball. Giri, the man in action. One bad delivery is enough. And they are waiting for that one bad delivery there. 8-over game. Shamon cuts it. Shamon gets the room, and the journey continues. Terrific approach from this right-hander. And that beats Wickets, and even the ball was too away there for the fielder. Pretty big room created. Pretty well played there from the batter. Such a good character there in the center. 11 in just 4 balls. 90 the target. Moving to 32. They got the first 10 in the first 3. That's well bowled. That's really well bowled. Another attractive one there. And now Giri is trying to build some pressure. Gets a 6, then a dot. Then a boundary, then a dot. That is the sequence so far in this over. Cuts it again. He timed it well, and there is a fielder. That was not an easy one to hold off there for the fielder, Vipichan. Good conversion there from the batters, running for 2. 2 good experienced players there out there in the center. And with Coach Akhil not getting enough opportunities to show up his character so far in this game. Overdone. 13th run over comes to an end. A decent over there for Silver Dunes. After 3, it is 35 on board for the loss of 1. Captain of Town CC, captain of Carrier Fort Mighty Kerala Mops, please report for the toss. It's the final call. .35 for the loss of 1. 3 overs completed, moving to over number 4. Shamon batting on 14 of 7 alongside with Coach Akhil there. And there comes Sabin back into attack. He's gonna be the tutor of these batters. Oh, Miss Phil couldn't believe this.
ഒരു മത്സര വിജയത്തിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായ പങ്ക് ഫീൽഡേഴ്സ് ആണ് വഹിക്കേണ്ടത്, എസ്പെഷ്യലി when the bowlers are doing the duty pretty well. അവിടെ ഗോൾഡൻ നെക്സ്റ്റ് 11 ഫീൽഡറിന് പിഴവ് സംഭവിക്കുന്നു. പിഴവിൽ 4 റൺസുകൾ സമ്പാദ്യമായി സിൽവർ ഡ്യൂൺസിന് ലഭിക്കുന്ന കാഴ്ച. They moves to 39. Shot straight down, fielder there, and there was a sheer backup. Good thinking there from Bharat. Good single taken. Shamon gets a boundary, then he found a single, and now it's Kochagil coming as an opener. 20 balls completed so far in this innings, playing just 2 balls. As I indicated earlier, someone who is a hero, not getting that character right. He's coming for an interval punch here, I think, Kochagil. Just well played. Just straight to the field. Another good single. 41 up on the cards. They need another 49 here to win the match. Silver Dunes need to set it on. The composition is good for them. They need to work really well to get the sound right in the end of the match. And this is EPL Season 6. Golden NXT taking on Silver Dunes, the very first match of the day. Perfectly bowled to Yorker there by Sabin. Rather going for cutters. He's flavoring here with full length deliveries. Someone who is having a decent pace is attracting the batter. Let him take the risk. And let us see how they are going to act here. Shot in the air. And in the end, it's a boundary there. Good looking strike once again there from Shamon. Slowly he is building the process. Someone who attracts with boundaries. Someone who picks the gap perfectly well. Shamon is that kind of a wonder here in Ernakulam. Batting on 23 of just 11. The team moves to 45 right now. Sabin to continue once again with the brilliant Yorker. Bharat out there in the deep. Not allowing them to get away with the match. It's a taunt one, fine taunt one. Equally evaluated here. It's 4 overs completed. ആദ്യ 4 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 46 റൺസാണ് ബോർഡിൽ. And that is the kind of start they got. The first half is done. The rest half is there. 24 balls remaining. And what they need is another 44 runs to win the game.
Pulls that one. Shamon. The territory is building here by Shamon, and he is now a terrific attacker on the ball. Oh, what a start this is. 50 up on the cards for Silver Dunes. Some magical innings to come up. Shamon in that kind of a form, attracting and doing the business here for Silver Dunes. 50 up on the cards for the loss of one. And that's the news from the center. It's carrier for mighty Kerala. Mops won the toss and elected to ball first. Shamon now going into the line of the ball to attack it. BP is the one into attack. In the first ball, the BP goes high with that big six hitting from Shamon. 30 from 13. Basil Paul, the one in attack. And Bharat Radhakrishnan simply exchanging few thoughts of him. Cuts it off in style, cuts it in the gap. It's a good running there, and it's a big run for the fielder. Bids the fielder, another boundary there. It's all under their control. If you give some room, you will get that kind of a hit there from Shamon. Someone who never fell into a trap for six hitting, rather goes for hitting boundaries. He loves that one, and he is playing really well. 6, then a wide, then a boundary. 11 of this over. And see the happiness of Kochagil. Not having some duties, just standing in the sunlight. He is so happy for that. The staff is having all that energy, and that will run away for a boundary. He is picking up the gap beautifully. ഒരറ്റത്തും മറുവശത്തും വലിയ താരങ്ങളെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഷാമോൻ ഇവിടെ തന്റെ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുന്ന കാഴ്ച. What a start this is. What a terrific start this is. Shamon to 38, team to 61. He is joining, and he is setting everything under the control of Silver Dunes. Ajay Stampiyude wicket നഷ്ടമായതിനു ശേഷം ഷാമോന്റെ വരവ് തീർത്തും അവിടെ സിൽവർ ഡ്യൂൺസിന് ഗുണകരമാകുന്ന കാഴ്ച. ഒരു വൺ ഡൗൺ ബാറ്ററായി അദ്ദേഹം ഒരു ചേസ് മാസ്റ്ററായി ഇവിടെ അവതരിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്കുള്ള ഡ്യൂട്ടീസ് കുറയുകയാണ് ഇവിടെ. 90 എന്ന വിജയലക്ഷ്യം. 61 ബോർഡിൽ 29 കൂടി വിജയിക്കാൻ ആവശ്യം. $61 for the loss of one. Over number 5. Basil Paul to continue. That's well played. Cuts it off in front of the square, straight to Cyril. He was again finding that gap there. Looking to find the gap. Always loves that blade A sports. What a beautiful knock there from Shamon. 39 of 69. Now it's Coach Agil there. BP Kate to continue. Tries to cut. It's an appeal. Very big appeal there. Siviraj not hearing anything. And Coach Agil was amazed. Basil Paul.
Well played again, straight back to the bowler. And the Town CC team is taking that big picture. He is on that hops and the shoulders. Such a big batting lineup there to come up for the next match of EPL. ആദ്യ 5 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. 62 റൺസ് ബോർഡിൽ, ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 28 റൺസ് കൂടിയാണ് വിജയലക്ഷ്യം 18 പന്തിൽ. And who is going to be the new introduction? Yes, Bharat Radhakrishnan here to complete his spell. Captain of Mighty Kerala Mops and the team members എല്ലാവരും ചേർന്ന് വന്ന് ടീം ഫോട്ടോ സെഷന് എത്തിച്ചേരണമെന്ന് ഈ സമയം അറിയിക്കുകയാണ്. Shamon again, and now there is a mid wicket in the deep. Good placement there from Bharat. The field set is right for him, having a deep mid wicket, cow corner, long on, long off. There's someone there behind the score also in the deep. With Sabin completing his over, with Bharat there to complete his over, with 2 more overs left after this over. What they need is 27 to win. Just driving it, having all that patience on his shoulders. Kochagil just rotating the strike to the in-form batter. That's good idea. And that was turned into the right-hander. Sensibly taking on Bharat Radhakrishnan, I can say. അവരുടെ ക്ലച്ച് ബോളർക്ക് ഒരു വിക്കറ്റ് നൽകാതെ അവർ ഓവർ അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന ധാരണയിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന സിൽവർ ഡ്യൂൺസ് ബാറ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് കാണാം. 15 പന്തിൽ 25 റൺസുകളാണ് വിജയലക്ഷ്യം. They will not take any risk against this bowler for sure. Bharat is taking his run up once again. 41 from Shamon from just 18 deliveries. That's a good shot. Once again, they are going for just a single. Will we see an anti-climax to this game is the question right now. Went for 12 in the first over in the power play. He came back to attack. He is bowling a boundaryless over so far, Bharat Radhakrishnan. It is 66 right now for the loss of 1. Shot. And Shamon made that one to sail over the field. 6 distance covered, right time, right attack. And now they can feel something with happiness. Just coming down the track, just going for a pull shot. What an attractive shot that is. Shamon, the big man, writing some heroics. In the end, the over completed with a dot ball. 11-run over comes to an end after 6 overs. It is 72 on board for the loss of 1. ആദ്യ 6 ഓവറുകൾ അവസാനിച്ചപ്പോൾ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 72 റൺസുകൾ ബോർഡിൽ. വിജയിക്കാൻ ആവശ്യം 18 റൺസ് കൂടിയാണ് 12 പന്തിൽ. Bharat completes his over without bringing any wickets on the board.
And that's up in the air, landed safely. Will they go for two? They're happy with single. Shamon on 47 batting there. It's 73 and now it's 74 on cards. 7th over in progress. Giri into attack. If we can bowl a boundaryless over, we will witness a tight last over here in this game for sure. Shot in the air, man out there in the deep, and that goes all the way. Kochagil started as a hero, now as a villain, therefore Golden and Nexi 11 makes it more powerful and colorful. Good 6 at the good time. And that was needed, and that was at the right time. I can say 80 up with just 10 to win from 9. Winning is more important. ഈ ഒരു കളി കുറച്ചധികം സമയം കൊണ്ടുപോകാൻ അവർ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാം. മറ്റൊരു ബൗണ്ടറിയിൽ കൊച്ചഗിലിത ഈ മത്സരം ഫിനിഷ് ചെയ്യുവാനുള്ള തത്രപ്പാടിലാണ്. 84 for the team. Just 6 runs away there from victory. What a strike there from Kochagil. Cyril. That was Sachin, the man who was trying the better job there to stop that one. What a try, what a dive in the end. Couldn't get away with that catch. Oh, that's in the air. And comfortably taken there by Sabin. 2 down, it's 84 and Kochagil departs for 15 runs in just 11 balls. Pretty good catch in the deep. Just 6 runs away from victory with 7 balls remaining. Let's see who is going to come up here for the action. Dheeraj walks in. And he's running for that. A good over comes to an end for Silver Dunes. That was a 15-run over that comes to an end. After 7, it is 85 for the loss of 2. 5 to win from 6. MSD will be at the striker's end. And who is going to take that responsibility here is the question. That goes down the leg. And it is a wide to start other things. Just 4 runs away from victory. Will they go for a referral is the question here. I think the check is on. The third umpire will give you the final definition. What was that exactly? Jairajvi, the bowler.
And that's it. A good referral there from the bowler. It's not a wide. Clear vision here. Oh, there it is. Second dot ball. It's 2 in a row. Are we going to witness a magic here from Golden NXT 11? ഒരു ജീവൻ തിരിച്ചു വന്ന ആക്രോശത്തിൽ NXT കിട്ടുന്ന കച്ചിത്തുരുമ്പിൽ കയറി തൂങ്ങിപ്പിടിച്ച് ഈ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുവാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. And let's see how they are going to act. NXT there. Shot in the air. Man out there. Taken. Oh, it's 85 for 3. 2 dot balls now the wicket. Now it's 3 ball 5. What a terrific comeback. അവസാന ഓവർ വരെ മത്സരത്തെ മാറ്റിവെച്ചപ്പോൾ അവസാന ഓവറിൽ ജയരാജ് എന്ന വിരുദ്ധൻ വന്ന് ഇവിടെ ഒരു മാജിക് കാണിക്കുമെന്ന് സിൽവർ ഡ്യൂൺസ് പോലും കരുതുന്നില്ല. കയ്യിൽ കിട്ടിയ കളി കൈവിട്ട് കളയുകയാണോ സിൽവർ ഡ്യൂൺസ്? കാത്തിരിക്കാം അടുത്ത 3 പന്തുകൾക്കായി. ആവേശം ചോരാത്ത പോരാട്ടത്തിലേക്ക് ആരായിരിക്കും ഈ ഒരു പ്രഷർ സിറ്റുവേഷനിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങുക? ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. And there comes Sanjay. ഒരറ്റത്ത് 47 റൺസ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ബാറ്റർ തന്റെ അവസരത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു. മറുവശത്ത് ഡോട്ട് ബോളുകൾ കൊണ്ട് കളം നിറയാത്ത ബാറ്റേഴ്സ് വന്ന് കാര്യങ്ങൾ അങ്കലാപ്പിലാക്കുന്നു. മത്സരം ഒരു വഴിത്തിരിവിലേക്ക്. എറണാകുളം പ്രീമിയർ ലീഗ് കണ്ട ഏറ്റവും ശക്തമായ മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഇത് മാറാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെയേറെയാണ്. Vibichan is having all that thought process. എങ്ങനെ കിട്ടിയ കച്ചിത്തുരുമ്പ് ഏറ്റുപിടിക്കാമെന്ന ചിന്തയിലാണ് അവിടെ. പോയ ഓവറിൽ ഒരു ബൗണ്ടറി ആയിരുന്നെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി വഷളാകുമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. Oh, there it is. He is now running. He is now completing. Someone taking the risk. എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു ടൂർണമെന്റ് കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഫോട്ടോ ഫിനിഷിലേക്ക് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. Golden NXT 11. Oh. സഞ്ജയ് സനൽ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നവിടെ ഷാമോന് വേണ്ടി. കാരണം 2 പന്തുകൾ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മത്സരത്തിൽ സുരക്ഷിതമായ ഒരു താവളം ആർക്കുമില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. 21 പന്തിൽ 48. Someone is going to be the hero. It's 85 for 3. What a game there. Game of Thrones. ഒളിയമ്പിനെ കാത്തുവെച്ച് അവസാന നിമിഷം പുറത്തിറക്കി ഈ മത്സരത്തിന്റെ ആവേശം ചോരാത്ത രീതിയിൽ ഗോൾഡൻ NXT 11 കാത്തു സൂക്ഷിച്ചപ്പോൾ എറണാകുളം പ്രീമിയർ ലീഗ് കാണുന്ന ആരാധകർക്ക് ഒരു വിരുന്നായി മാറുകയാണ് ഈ മത്സരം. It's the first match. It's a big match. It is having all that. And now it is Shamon or Jairaj who is gonna be the hero. വില്ലനാരെന്ന് കാത്തിരിക്കാം. Shamon in the air, Shamon into the hand, Shamon departs. Oh, what a game this is. അവസാന ഓവറിൽ വരെ താളം സിൽവർ ഡ്യൂൺസിന്റെ ഭാഗത്തായിരുന്നു. അവസാന പന്തിലേക്ക് ഒരു മത്സരം നീങ്ങുമ്പോൾ ഷാമോന്റെ വിക്കറ്റിൽ ഈ മത്സരത്തിൽ ഇതാ ഗോൾഡൻ NXT 11 തിരിച്ചു വരുന്ന കാഴ്ച. സ്വപ്നതുല്യമായ പോരാട്ടം ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചതിന് നന്ദി. What a day, what a game. Fight to win from last 1 ball. This is Jairaj magic. ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന് പിൻബലമില്ല. ഈ മത്സരത്തിൽ ജയരാജ് എറിഞ്ഞു പിടിച്ചാൽ അദ്ദേഹമായിരിക്കും പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് എന്ന് നമുക്ക് തീർത്തും പറയാം. He is the one, the villain out there. Golden NXT. ഇതുവരെ പുറത്തെടുക്കാതെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച ജയരാജ് മാന്ത്രികനായി മാറുന്നു. ഓരോരുത്തരായി മടക്കി അയച്ചപ്പോൾ ഈ മത്സരത്തിന്റെ പ്രഷർ മൊത്തം ഷാമോന്റെ ഷോൾഡറിൽ. Oh, what a game, what a cricket. MSD done, Sanjay Sanal done, Shamon done. 3 wickets in 1 single over. And there comes the new batter into the crease. And there comes Insama, the new batter. ബൗണ്ടറി വന്നാൽ ത്രോ, 6 അടിച്ചാൽ വിജയം, ഡോട്ട് ബോൾ വന്നാൽ ഈ മത്സര ജയം. ഗോൾഡൻ NXT 11 കാത്തിരുന്ന പോരാട്ടത്തിന്റെ ആവേശം ഒരു തിരമാലയായി മാറുകയാണ് സെന്റ് പോൾസിൽ.
This is such a good game to watch out. Such a big occasion here. Silver Dunes was there to hang around on a dream of a start. Everything was in their control. And now Jairaj is setting the field. അവസാന പന്തിൽ ആർക്കൊപ്പമായിരിക്കും ആ ഒരു ഓളപ്പരപ്പെന്ന് കാത്തിരിക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരു മത്സരം എറണാകുളം പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി വന്നെത്തിയപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ സായാഹ്നവും ഇന്നത്തെ സൂര്യോദയവും എറണാകുളം പ്രീമിയർ ലീഗിന് സ്വന്തമാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. Need a magic, need someone to do the magic. Jairaj or Insamam. Final ball coming up. That's up in the air. Bharat Radhakrishnan, Bharat Radhakrishnan, Bharat Radhakrishnan. And it is Jairaj. ഒളിയം വസ്ത്രമായി മാറിയ മത്സരത്തിൽ 5 റണ്ണുകൾ വേണ്ടിയിരുന്ന മത്സരത്തിൽ അവിടെ ഇതാ 2 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് 3 വിക്കറ്റും കരസ്ഥമാക്കി ജയരാജ് എർണ made in 3 wicket over. Now it is a villain there. Jairaj couldn't believe it. 6 പന്തിൽ 5 വേണ്ടിയിരുന്ന മത്സരത്തിൽ ഒറ്റ റണ്ണ് പോലും വിട്ടുകൊടുക്കാതെ 3 വിക്കറ്റും ഒരു റൺ ഔട്ടും ആ ഒരു ഓവറിൽ 4 വിക്കറ്റ് കരസ്ഥമാക്കി. NX11 is there with a superb comeback. ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ ചരിത്രം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച കംബാക്കിന് അവർ അർഹത നേടിയപ്പോൾ NX11 being the heroics and the player of the match. ഒരു ക്രിക്കറോസും നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല, ഒന്നിനും ഒരു മാനദണ്ഡമില്ല. പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത് മറ്റാർക്കുമല്ല. ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി Jairaj of Golden NXC. Full credit to that bowler. What a celebration there. It was Bharat, the man in the deep. It was Jairaj, the hero of the game. And it is Jairaj, the player of the match. And that was the game we were looking up. And let us have a big round of applause there to Jairaj. ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ തിരിച്ചു വരവിന് ഒരു ഗംഭീര കൈയടിക്ക് അർഹതയുണ്ട്. ഈ ലൈവ് കാണുന്നവർ അമ്പരന്നിട്ടുണ്ടാകാം, ഈ മത്സരം കണ്ടവർ ഞെട്ടിയിട്ടുണ്ടാകാം. കാരണം സിൽവർ ഡ്യൂൺസ് അത്രമേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചൊരു മത്സരത്തിന്റെ അവസാന ഓവറിൽ വേണ്ടിയിരുന്ന 5 റൺസാണ് അദ്ദേഹം എറിഞ്ഞ് പിടിച്ചതെന്ന് ഓർക്കണം. Jairaj heroics, EPL season 6 having a very big story in the first match of day 3. What a day to watch out. Congratulations once again. It is Jairaj. അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ആ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ. എറണാകുളം പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ 3ാം ദിവസം ഒരു ത്രില്ലർ മത്സരത്തിലൂടെ തുടങ്ങുമ്പോൾ ജയരാജ് വന്ന് ജയം സമ്മാനിച്ച് മടങ്ങുന്നു ടീമിന്. ആദ്യ ത്രില്ലർ പോരാട്ടത്തിന് ശേഷം 2ാം മത്സരത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. 3ാം ദിവസത്തെ 2ാം മത്സരം ടൗൺ CC എറണാകുളം വേഴ്സസ് കരിയർ ഫോർട്ട് മൈറ്റി കേരള മോബ്സ്. It's time for the new 2 teams to show their arrival. Town CC Ernakulam versus Career Fort Mighty Kerala Mops.
All set to the match number 2 of the day. Openers are walking into the middle. Toss won by the team career for to mighty Kerala Mobs, and they are deciding to ball first. So Town ZZ is opening batters. Akhil the batter on strike, and Afzal Ashraf the non-striker batter. The bowler to start, that's Vineet Vijayan. Vineet Vijayan to Akhil. ഒരു ത്രില്ലറിന് ശേഷം മറ്റൊരു ത്രില്ലർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മൂന്നാം ദിവസത്തിൽ ആ ത്രില്ലർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോരാട്ടം കരിയർ ഫോർട്ട് മൈറ്റി കേരള മോബ്സ് വേഴ്സസ് ടൗൺ CC എറണാകുളം. So let's deliver the first delivery. First ball started with a single. We need to Akhil. Just taps and adding a single to the scoreboard, and strike changing to Afzal Ashraf. Last year end of the December, Afzal Ashraf plays some brilliant innings here in Kerala Premier League edition number 5. Nicely plays. വരുന്നിടത്തേക്ക് ബാറ്റിനെ ഒന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു. ബോളർ നീങ്ങുന്നു 4ലേക്ക്. Good start for the man Afzal. Boundary to start his innings. 2 balls completed, 5 runs on board. Vineet Vijayan to Afzal Ashraf. 3rd ball of the over, number 1. Full toss, but there is a fielder there. I think Joel, the man. പവർ പ്ലേ ആണ്, തന്നെ താണ്ടി പന്ത് പോയാൽ ബൗണ്ടറി ആണെന്ന് ഉറപ്പിച്ച നിമിഷം പക്ഷേ കൃത്യമായ മനസാന്നിധ്യത്തിൽ പന്തിനെ പിടിച്ചകത്തിടുന്നു ജോയൽ. Good one from Vineet. 2 dot balls. 4 balls completed, 5 for no loss. Town CC Ernakulam. Afzal Ashraf hits the first maximum to the onside. 5 plus 6, 11 runs on board. Again, good stop
Brilliantly fielded. Now completing the first over. 1-1 on board. ആദ്യ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 11ലേക്ക് ടൗൺ CC. Now Amaljeet Paraman. One to Agil. Shot on air and gone the distance. കൈകളുടെ മണ്ണിലേക്ക് ഉയർത്തി ആറിന്റെ സിഗ്നൽ കാണിക്കുമ്പോൾ അമൽജിത്ത് പരമനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒരടിച്ച്. So 6 to start the over number 2. Tanzis Batara Gill. Second ball beats three in field and the ball gone for a boundary. 10 runs from the first 2 balls. Amaljeet Paramante ആദ്യ 2 പന്തുകൾ 10 റൺസുകൾ അഖിൽ സ്കോർ ബോർഡിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ 1.2 21 നോ ലോസിലേക്ക്. Tries to flick that one. The ball goes through the offside. Single taken and Akhil moves to the off mark. Strike back to Afzal. Edge and doesn't carries. Live got for the batter of Afzal here. Catching opportunity for the wicket keeper. This time through the onside, the power play overs in progress, but utilizing the power play, and Afzal is hitting freely, finding boundaries and maximums to the scoreboard.
Dot to the covers. Single taken. So 2 overs completed and the second over of Amaljeet Paraman. 16 runs conceded. Total 12 deliveries completed. 27 for no loss. ആദ്യ 12 പന്തുകൾ പവർ പ്ലേ ഓവറിൽ 27 റൺസുകൾ അഫ്സലും അഖിലും ചേർന്നടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ടൗൺ CC എറണാകുളത്തിന്റെ സ്കോർ ബോർഡ് 27. Moving to the third over. വിനീത് വിജയനെ തന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഒന്നാം എറിഞ്ഞവൻ മൂന്നാമതും എറിയാനെത്തുന്നു. ആദ്യ ഓവർ 11 റൺസിനെറിഞ്ഞു മാറിയ വിനീത് വിജയൻ. Trying for a switch hit. A switch hit try but not connected by Afzal. Dot ball from Vineet. Full toss. Straight back to the bowler. Dot ball again. 2 dot balls by Vineet Vijayan. It's moving to the third delivery. Vineet Vijayan to Afzal Ashraf. Shot again. Big shout. And appealing, but umpire Binish Balachandran with his decision, and that's a dot one. 3 continuous dots against Afzal by Vineet Vijayan. The good delivery. They are charging for a double. And completed that comfortably by Afzal and Akhil. That's a leave. That's a wide. Good leave from the batter. The bowler needs to deliver one more. 30 up for the team Town CC. This time, supplies the right electricity for the switch hit. 6 runs from Afzal.
ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു സ്വിച്ച് ഹിറ്റിനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇക്കുറി അത് കൃത്യമായി properly connected and properly dispatched. 36 runs on the scoreboard. So 3 overs completed, 36 for no loss. The first wicket partnership between the right-hander batter Agil and the left-hander batter Afzal is working here for the team. Town CC Ernakulam, 3 overs, 12 runs, the current run rate, and taking the team to 36. So fourth over, moving to the fourth over. That's Afzal for career fort mighty Kerala Mops. Afzal to Agil. The left-hander bowler Afzal. Single taken and strike changing to Afzal Ashraf. Now the battle between the left-hander batter, between the left-hander bowler. Afzal to Afzal. So same things. Left-hander bowler, left-hander batter. Names are similar. Afzal to Afzal. What will happen? Wait and see. Afzal to Afzal. Single is the result. Afzal Ashraf had a single to his cards. Shot to the covers and finds the gap there. കവേഴ്സിലൂടെ കളിച്ചൊരു 4 റൺസുകൾ സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ 42ലേക്ക് 3.3, 42 for no loss. Team Town CC Ernakulam. Single taken and strike changing to Afzal again. We are witnessing a battle between Afzal versus Afzal. The result is same again. Single taken. Strike changing to Agil Kumar. Last delivery of the over, number 4. 23 പന്തുകൾ എറിഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. Nicely delivered. Dot ball to complete the over. 4 overs, 44 runs. Town CC Ernakulam.
സോ 48-24 എറിഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അടിച്ചെടുക്കുന്നു 44 ടൗൺ CC. So 3 bowlers. Vineet Vijayan 2 overs bowled, 20 runs conceded. Amaljeet Paraman 1 over completed, 16 runs conceded. And Afzal completed the first over, 8 runs conceded. So far total 44 runs on card. Town CC Ernakulam bringing back again Amaljeet to the bowling department. Vineet Vijayan repeat spell അവസാനിക്കുമ്പോൾ അമൽജിത്ത് പരമനും ഇത് റിപ്പീറ്റ് സ്പെൽ എറിഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട സമയം. Starting with a wide. It's very difficult to bowl against a lefty. Remember the name of Ashraf, who is on strike. Starts with a wide. Then a full toss one, trying for some Yorkers. Good running between the wickets. Early morning, അവരുടെ മോർണിംഗ് വാമപ്പ് സെക്ഷനുകൾ ഇന്നത്തെ മാച്ച് ഡേയിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുമ്പോൾ വിക്കറ്റ്സിനിടയിലെ ഓട്ടം കൊണ്ട് അവർ ആ വാമപ്പ് സെക്ഷനും പൂർത്തിയാക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം സ്കോർ ബോർഡിലേക്ക് 2 റൺസുകൾ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. Okay, this time trying for a reverse one. Dot ball from Amaljeet. Places the bat. Good placement, but the outfield is too faster. Good collection again, a couple of runs just to the scoreboard. $4.349 on board of Town CC Ernakulam. Shot. This time the onside is cleared. Afzal Ashraf hits the maximum and 50 up for the team. Town CC Ernakulam total 55 runs. The first wicket partnership is working and completing 55. 28 balls counted, 55 runs. The first wicket partnership is ongoing here. 2 balls remains. Properly connected, gain the supplies right. Back to back, 2 maximums for Afzal Ashraf. ഒന്ന് ഓൺ സൈഡിൽ അടിച്ചാൽ മറ്റൊന്ന് ഓഫ് സൈഡിലേക്ക് അടിക്കുന്നു. Big shout, big appeal.
Waiting for the confirmation. Will they go for a review? Oh, yes, they're taken. Now the decision is pending. We need to check that from every direction. That's a tight call. Waiting for the confirmation. The decision is here. That's a fair delivery. Review loss for the bowling side. So 5 overs, 61 runs of Town CC Ernakulam. So Joel, the man, comes in action for career fort mighty Kerala Mops. The 7th over. First ball hits a boundary. ആളൊഴിഞ്ഞ മൂല കണ്ടെത്തി സ്കോർ ബോർഡിലേക്ക് 4 റൺസുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. 65 for no loss. So some good batting performance from these batters. Will it go? The ball gone for a boundary again. Back to back, 2 boundaries for Akhil Kumar. 10 balls played, 26 runs added. 4 ഫോറുകളും ഒരു സിക്സറും അടങ്ങുന്ന ഇന്നിംഗ്സിൽ 260 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന അഖിൽ കുമാർ. The non-striker batter, 22 balls played and 41 runs on his individual card. Afzal Ashraf hits 4 maximums and 2 boundaries. Two balls, boundaries, and moving to the third one. Joel to Akhil Kumar.
where the ball goes. It's an uneven bounce. പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ അവന്ന് വന്നില്ല. Good effort, but no matter there. Gone for a boundary. 73 runs on board. .473 for no loss. Shot on air, and that clears the distance, clears the long on. He hits three boundaries in the over, and a maximum. 3 boundaries അടിക്കുന്നു. അതിന്റെ കൂടെ ചേർത്ത് വെക്കുവാൻ ഒരാറ് കൂടി അടിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡ് നീങ്ങുന്നു ബഹുദൂരം മുന്നിലേക്ക്. 5.579 This time is slower, but a brilliance from the batter. That's a classic one. Clears the cover for a maximum. ഡീപ് കവേഴ്സിന് മുകളിലൂടെ ഒരടിച്ച മത്സരം അവസാനിക്കുമ്പോൾ 24 റൺസുകൾ വഴങ്ങേണ്ടി വരുന്നു ജോയലിന്. 6 ഓവർ പൂർത്തിയാകുന്നു. 85 ടോപ്പ് ഗിയറിലേക്ക് നീക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ പവർ പ്ലേയിൽ 27 റൺസ് അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് പവർ പ്ലേ ഓവറുകളിൽ നിന്ന് മാറുമ്പോൾ തച്ച് തകർക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ബാറ്റേഴ്സ്. 6 ഓവറുകൾ 85 ടൗൺ CC എറണാകുളം. 12 more balls left. Again interesting battle. ഒരേ പേരുള്ള 2 പേർ. സ്ട്രൈക്കർ എൻഡിൽ അഫ്സൽ എന്ന പേരുള്ള ബാറ്ററും ബൗളിംഗ് എൻഡിൽ അഫ്സൽ എന്ന പേരുള്ള ബൗളറും. കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും 12 പന്തുകൾ ശേഷിക്കുമ്പോൾ how much from 12? This time on air. In trouble, but there is no man there. 2 runs taken. അതേ പന്ത് തന്നെ ഒരു അവസരം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആളില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പന്ത് വീഴുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി 2 റൺസുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു സ്കോർ ബോർഡിലേക്ക്. 87 on board. 11 more ball. Trying for a slog sweep. .88 runs. Kilmani is on a madness here, clearing the distance. 6 more runs. അത് 2 പന്തുകൾ 3 റൺസുകൾ മാത്രമാണ് എഴുതി ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ അഖിൽമാടി തന്റെ ബാറ്റിംഗ് മാഡ്നസ് ഇവിടെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ 94 ടൗൺ CC. Edge and carried, brilliantly collected by Wickets, the wicket keeper for career for mighty Kerala Mops. What a carry that is! That's a one-handed carry by Wickets.
Brilliant catch from the wicket keeper. So 48 റൺസുകൾ. പതിനാറ് പന്തുകളിൽ നിന്ന് 48 റൺസുകൾ അടിച്ചെടുത്ത അഖിൽ കുമാറിനെ നഷ്ടമാകുമ്പോൾ Nikhil Vijayan joins along with Afzal. Oh, that's a really good first wicket partnership here. 94 runs. Brilliantly batted. So two left-handers in the second wicket partnership. Shot here, and that's rest in the hands of Amalchit Paraman. Wicket number 2 down. The new batter, the new left-hander batter Nikhil Vijayan comes and gone. Wicket number 2 down for Town CC Ernakulam. 94 for 2. New batter Muhammad Shah joins. Shah on air. Oh, that's hits harder, and that's a one bounce boundary. 4 runs to complete the over. Shah comes and hits a boundary to complete the over number 7. 7 overs done. 98 for 2. 7 ഓവർ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ 98 റണ്ണിലേക്ക് മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ ഷാ ചേരുന്നു അഫ്സൽ അഷ്റഫിനൊപ്പം. 24 പന്തുകൾ 44 റൺസുകൾ അടിച്ചെടുത്ത അഫ്സൽ അഷ്റഫ് is on strike to face the first delivery of over number 8. Good start get for the team. Akhil Kumar and Afzal Ashraf, the first wicket partnership, scores 94 runs. At the stage of 94, loses Akhil Kumar. Then the new batter joins, that Nikhil Vijayan, 6.5, loses him early. Now contributions to the scoreboard by Nikhil Vijayan. Another batter joins, Muhammad Shah to the batting side, and the last over bowler Alvin to Afzal. Alvin to Afzal hits hard, gone, find another maximum. Afzal completes his 50 from 25 balls. That's the third half century of this Ernakulam Premier League. Afzal അർദ്ധശതകം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡ് 298 നിന്ന് 104 കടക്കുന്നു. 104 for the team Town CC Ernakulam. 5 more balls left in the innings. Alvin to Afzal. Shot on air. Lalu the fielder completes that catch. അർദ്ധശതകം പൂർത്തിയാക്കി മടങ്ങുന്നു. ഓപ്പണറുടെ റോളിലെത്തിയ ബാറ്റർ മടങ്ങുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിലേക്ക് തന്റെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച് മടങ്ങുന്നു. തന്റെ ബാറ്റ് കൊണ്ട് 25 പന്തുകളിൽ അർദ്ധശതകം പൂർത്തിയാക്കി. Good catch from Lalu Paravor. 104 on board, 3 wicket losses. Alvin completes a revenge here. ആദ്യ പന്തിൽ അഫ്സൽ ഒരു 6 അടിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പന്തിൽ അഫ്സലിനെ മടക്കി അയക്കുന്നു ആൽവിൻ.
So Safir, the man, joins Alvin to Safir. Two right-handers in the middle for Team Town CC. 104 for 3. Dot ball from Alvin. ആദ്യം ഒന്ന് 6 വഴങ്ങി തുടങ്ങുമ്പോൾ പിന്നീടുള്ള പന്തിൽ three more balls. 3 to go. That's a flat one from Safir. Safir with a flat 6 here. 1-1-0 on the scoreboard. 2 more remains. Alvin to Safir. The 5th ball of the over, number 8. Trying for a big shot, but not properly connected. Enters the crease. Two completed. End of the over. One ball left in the innings. 1-1-2 for 3. One run and a wicket. Innings completed. One run completed. 1-1-3 for a loss of 4 wickets. 4 വിക്കറ്റിന്റെ നഷ്ടത്തിൽ 113 റൺസുകൾ. ടൗൺ CC എറണാകുളത്തിന്റെ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് അവസാനിക്കുന്നു. So on this second match of the day, we have seen a 3-digit first innings total here. 1-1-3 and 1-1-4 needed for career fort mighty Kerala Mops. Career fort mighty Kerala Mops in the captain. നിങ്ങളുടെ അനുവദിക്കുന്ന ബോൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. Please come and select your balls. ഞാനേ അത് So Arabian Palace title sponsor ആകുന്ന Ernakulam Premier League season 6 match day number 3 is ongoing. The second match of the day, Town CC Ernakulam versus Career Fort Mighty Kerala Mops. First innings completed. 1-1-3 for a loss of 4 wickets of Town CC.
Town TC Ernakulam setting their field and the openers to chase. We are going to witness the first over by an impact bowler here. So Muhammad Shah out and impact in, that's Abdul Muttalib. First ball, Muttalib to Lalu. First ball cuts it and finds a boundary. Good start. 114 ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നാലടിച്ചു തുടങ്ങുന്നു ലാലു. Muttalib to Lalu. Shot again. This time there is a fielder there. റീജിയനിൽ ഓഫ് സ്റ്റിക്കിന് പുറത്തെറിയുന്ന പന്തുകളെ കവേഴ്സിലേക്ക് കളിക്കുവാൻ ലാലു കേമനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു ഫീൽഡറെ അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. And that's a good idea from the bowler Muttalib. Single taken and Rizwin is on strike now. Pitch out, big appeal. Bases, that's missing. Dot ball from Muttalib. Three balls, 5 runs on board. 109 in 45. Lost the rhythm in run up. Needs to whack back again to the starting point. Trying for a cross-batted shot. Some extra pace from Muttalib. This time again appeal. But umpire says no.
5 balls, 5 runs on board. This is a power play. Maximum 3 fielders are allowed at the outside circle. This time you're using that one, adding 4 more runs to the scoreboard. Over started with a 4, over completing with a 4. 9 runs on the scoreboard. First 6 balls completed, 9 runs on board. Now the team career fortmighty Kerala Mops need 109 runs in 40. 105 runs in 42. 42 പന്തുകൾ 105 റൺസ് വിജയ ലക്ഷ്യം. 7 ഓവറുകളിൽ 105 എന്നതാണ് ഇനി 114ലേക്കുള്ള ശേഷിക്കുന്ന വിജയ ലക്ഷ്യം. Now Safir to Lalu. Single taken, 10 runs on board. We are on the match number 2 of the day. Town CC Ernakulam versus career fortmighty Kerala Mops. First innings completed and career fortmighty Kerala Mops chasing 114. 10 runs completed on board. That's a leave from the batter, Lalu. No, that's not Lalu, that's Rizwin. The striker changes. Strike changes to Rizwin. A left hand, right hand combo batters in the middle for career fortmighty Kerala Mops. Tries to hit a big shot. A grounder one. The safest fielder Afzal and in the deep. Single taken. Lalu on strike. The non-striker batter Rizwin. Shot on air. Afzal comes under it and collects. Wicket number 1 down. The breakthrough is here. Early breakthrough done by Safir. Lalu departs. 4 balls played, 6 runs to the scoreboard. Wicket losses for career fortmighty Kerala Mops. 1.3, 1 wicket losses, 12 runs on board. So batters taking a lot of time here. That will not be allowed. Next batters get ready. New batter join. That's Joel. Right hander മടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഇടം കൈയ്യൻ ബാറ്ററെ പറഞ്ഞയക്കുന്നു ഡഗൌട്ടിൽ നിന്നും. Joel on strike. 2 lefties in the middle. It's a feed to Joel. That's a wide signal. Wide against Joel.
Good attempt. That's very difficult to collect by the fielder, but well tried. Ball goes to the boundary. 4 from Joel to the scoreboard of career Fort Mighty Kerala Mobs. 17 for 1. Single taken. Joel changing the strike to Rizwin. Panazius, that one. Connects it to find a maximum to the onside. 24 runs on the scoreboard. 2 overs completed, 24 for 1. It's a good start, pretty good start. Now they need to continue the start till the end. അവസാനം വരെ തുടക്കം കൊണ്ടുപോകുവാൻ സാധിച്ചാൽ മത്സര വിജയം തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കി മാറ്റുവാൻ സാധിക്കും. 36 പന്തുകൾ 90 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം. So Afzal taking the ball. Afzal comes. Opportunity created, but not carried. Not comes under it, can collect. Single taken. Strike changing to Ishaq. The 2 left-hander batters in the middle. Rizwin, Ishaq and Joel. Good delivery from Afzal. 2.325 for 1. Afzal to Rizwin. This time that's a wide ball call outside the guideline. Vinesh Balachandran stretching his arms wider and wide signal shown. Hits it big, gone. That's a mighty hit from Rizwin to find a maximum for the team career for Mighty Kerala Mobs. 32 for 1. (82 in 32). Moving to the last delivery of Afzal. Afzal to Joel. Shot on air, catches the call. No matter, that's enough to find a maximum. Joel, the power boy, hits another maximum. 2 maximums conceded in the over by Afzal Ashraf. 3 overs completed. (39 for 1).
സോ രണ്ടാം ഓവറിൽ ലാലുവിനെ നഷ്ടമാകുമ്പോൾ ലാലുവിന് പകരക്കാരനായി വന്ന ജോയലിലേക്ക് ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട സമയം. 4 പന്തുകൾ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 12 റൺസുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന സ്കോർ ബോർഡിൽ. ഇനി 30 പന്തുകൾ 75 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ് നൽകേണ്ട സമയമാണ്. 6 പന്തുകളിൽ 5 റൺസുകൾ എറിഞ്ഞു പിടിച്ച ജയരാജിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുകയാണ് മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി. അറേബ്യൻ പാലസ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ട്രോഫിയും കേര ഡ്രോപ്സ് കോക്കനട്ട് ഓയിലും റെഡ് ബുള്ളും ഷെഫ് പ്രൈം റൈസ് പൗഡറും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ജയരാജ്. First over bowler back in action. Muttalib joins for Town CC Ernakulam. Nicely placed by Rizwin. Single taken and strike changing to Joel. Trying for a helicopter shot by Joel. Joel loves to play helicopter shots. At this time that not hit properly. Single taken. Shot from Joel. No start. Rizwin. Strike changing in Krikoy Rose up. Rizwin plays to the covers and 4 more runs adding to the scoreboard. 2 left-handers taking the duty to complete. Oh, this time that's a switch hit from the man, Rizwin. What a shot that is. Magnificent batting performance. 10 runs from the last 2 deliveries of Muttalib. 50 up for the team career fought mighty Kerala Mops. 3.5, 51 for 1. 25 balls to 63. The chances are here. 2 teams. Town CC's Ernakulam bowling department needs to bowl some dot balls, and that dot balls will make some pressure to the batting side. On the other side, the batters are unlocking the deadlocks here. Trying for a slower catching opportunity. Dropped. ഫോമിലേക്ക് നിന്ന ബാറ്ററെ പുറത്താക്കുവാനുള്ള അവസരം ക്യാച്ചിന്റെ രൂപത്തിൽ കെണിയൊരുക്കിയതാണ്. പക്ഷേ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. 4 ഓവർ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ 52-1. So 4 overs completed. 2 left is wicket partnership that's working here for career for mighty Kerala Mops. Joel and Rizwin. Rizwin plays 15 deliveries, 30 runs added to the scoreboard, and the one down batter Joel 5 balls played, 13 runs. 30 റൺസുകൾ അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ 3 സിക്സറുകളും 2 ഫോറുകളുടെയും കഥകൾ പറയുന്നു. Rizwin is Hakin's batter. Joel, the man, hits 1 boundary and 1 maximum. Total 13 runs. Now Rizwin on strike.
Sulfikar comes. Right arm fast bowler. First ball trying for some big shots. That's an edge one. Lessons carried. Joel back on strike now. Shot to the offside. Fielder coming, collecting, saving boundaries for the team. 54 for 1. 22 balls, 60 runs needed. 22 പന്തുകൾ ശേഷിക്കുമ്പോൾ 60 റൺസുകൾ വിജയലക്ഷ്യം. കരിയർ ഫോർട്ട്മൈറ്റി കേരള മോപ്സിന്. Full toss and this time carried. Collects that one. Wicket losses. Rizwin departs here. Two left-hander batters. രണ്ടാം wicket partnership-ൽ ക്രീസിലേക്ക് എത്തി ബാറ്റുകൊണ്ട് ചില ചിത്രപ്പണികൾ കാഴ്ചവെക്കുമ്പോൾ 54-ൽ രണ്ടാം വിക്കറ്റ് നഷ്ടമാകുന്നു കരിയർ ഫോർട്ട്മൈറ്റി കേരള മോപ്സിന്. New batter joins. That's Alvin for career fortmighty Kerala Mops. So right-hander batter joins in the middle. Alvin the man. Sulfikar comes and brings a breakthrough here. Breakthroughs are essential for the bowling team. This time finding the gap, right placement from the right-hander batter Alvin. 4.4, 58 for 2, 20 balls, 56 needed for career fortmighty Kerala Mops to register their first victory in this EPL season 6. It's a fuller one from Sulfikar. Nicely played. Oh, the finger is up. That's a plump one. Good call from Binesh Balachandran. Wicket number 3 down. Another left-hander batter departs here. 5 overs, 59 for 3. അനിവാര്യമായ സമയത്ത് കൃത്യമായ ഒരു 2 വിക്കറ്റ് എടുത്ത് 7 റൺസിന് ഓവർ എറിഞ്ഞ് സുൽഫിക്കർ തന്റെ ഓവർ എറിഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ 59-3 നീങ്ങുന്നു കരിയർ ഫോർട്ട്മൈറ്റി കേരള മോബ്സ്. Now Siju PT joins. 18 balls, 55 runs needed. 18 പന്തുകൾ 55 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം. So let's have a look at the fall of wickets of the team career forts. The losses Lalu at 12, Rizwin Isaac departures at 54, Joel മടങ്ങുന്നു 59-ൽ സ്കോർ ബോർഡ് നിൽക്കുമ്പോൾ. Now moving to the last 3 overs, Afzal Ashraf to Alvin. Afzal Ashraf to Alvin clears the deep mid-wicket region for a maximum 6 runs to start the over number 6. ആറാം ഓവർ ആറടിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ
17-49 റൺസാണ് വിജയലക്ഷ്യം. So interesting matches we are expecting. Shot from the man, catches the goal, and that's a diving effort. Good effort taken, but doesn't completed. വീണ് കിടന്നെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ശ്രമം, പക്ഷേ ബൗണ്ടറിക്ക് ഇല്ലാതെ സേവ് ചെയ്യുന്നു. That's a good result. Straight back to the bowler. Dot ball from Afzal Ashraf. 3 balls in the over. First concede a maximum, then a couple of runs as this time. That's a dot ball. 3 balls, 3 different results. Alvin again hits harder. Single taken. Hari Krishnan, the fielder there. സിംഗിളിൽ ഒതുക്കുന്നു. ഇനി 14-46. 14 പന്തുകൾ 46 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം. അഫ്സൽ ടു സിജു PD. Oh, that's gone. That's gone for a boundary here. സിജു PD ക്യാച്ച് എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ആ ക്യാച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇക്കുറി ബൗണ്ടറി വഴങ്ങേണ്ടി വരുന്നു. 4 റൺസുകൾ 72-3 6ാം ഓവറിന്റെ അവസാന പന്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. അഫ്സൽ ടു സിജു PD. Single run to complete the over. 6 overs completed. 73 for 3. So 12 balls, 41 runs needed. 12 പന്തുകൾ അവസാന 2 ഓവറുകളിൽ നിന്ന് 41 റൺസിലേക്ക് കരിയർ ഫോർട്ട് കേരള മോബ്സിന് വിജയലക്ഷ്യം. So കഴിഞ്ഞ ഓവർ ഒരു അല്പം എക്സ്പെൻസീവ് ആകുമ്പോൾ ആൻഡ് വിക്കറ്റ് ടേക്കിംഗ് ഓവറെ തന്നെ തിരികെ വിളിക്കുന്നു. ഒരു ഓവറിൽ 2 വിക്കറ്റ് എടുത്ത സുൽഫിക്കർ ചുപ്പിയെ തിരികെ വിളിക്കുന്നു. കാര്യങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കാൻ ടൗൺ CC എറണാകുളം. Single to start the over, number 7 by Chuppi against Siju PD. And Alvin, the batter, on strike now. 11 balls, 40 needed. Catching opportunity again, dropped. Another lifeguard for the man. Alvin here. Catches are very crucial at this occasion. ഇതൊരു ക്യാച്ച് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ പുതിയൊരു ബാറ്ററെ, ഒരു ഫ്രഷ് ബാറ്റർ ക്രീസിലേക്ക് വരേണ്ട സമയമായിരുന്നു. പക്ഷേ ക്യാച്ച് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. 2 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. 10 balls, 38 runs needed for career for mighty Kerala Mops. Alvin on air this time. Two runs taken comfortably. Back to back, 2 couple of runs as by Alvin. Running faster between the wickets, Sichu PD and Alvin.
Shot and clears the distance. The much needed maximum hit and by Alvin here. Maximums and boundaries will take off the pressure from the batting department of career for mighty Kerala Mops. Now Chuppi conceded a maximum here. 84 for 3. 8 balls, 30 needed. 8 പന്തുകൾ 5 സിക്സറുകളുടെ കളി. Shot on air. Bowler calls and collects. Wicket number 4 down. This time no life for the batter Alvin. Times to depart. 84 for 4. 84 6.5 പൂർത്തിയാകുന്നു. ഇനി 7 പന്തുകൾ 30 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം. No batter Manikutan. Pacey one from Silfika. Single taken. Situpedi on strike now. Unfortunately, now he needs to move to the non-striking and last ball single taken by Manikutan. 85 for 4. Last 6 balls, 29 runs. 6 പന്തുകൾ 29 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം. അവസാന 6 പന്തുകളിലേക്ക് ആദ്യ മത്സരത്തിൽ 6 പന്തുകൾ ശേഷിക്കുമ്പോൾ 5 റൺസ് അത് എറിഞ്ഞ് പിടിച്ച മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ് സ്വന്തമാക്കിയ ജയരാജ നാലിക്കുറി. അവസാന 6 പന്തുകൾ 29 റൺസാണ് വിജയലക്ഷ്യം. ആർക്കൊപ്പമായിരിക്കും വിജയം? ടൗൺ CC എറണാകുളം കുറിക്കുമോ 2 പോയിന്റ്? അതോ കരിയർ ഫോർട്ട് മൈറ്റി കേരള മോബ്സ് കുറിക്കുമോ പോയിന്റ് ടേബിളിൽ ഒരു 2 പോയിന്റ്? വെയിറ്റ് ആൻഡ് സീ ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ഓവർ. Anis the bowler, Anis Papan. First ball Manikutan on air and Afzal calls it and collects. Wicket number 5 down. The top ordered batters are back to the pavilion. Wicket number 5 down for career fort mighty Kerala Mops. 5 balls, 29 runs needed. അവസാന 5 പന്തുകൾ 29 runs വിജയലക്ഷ്യം. So they're introducing an impact player. Vishnu MS, the impact player, joins. At number 7, the 6th wicket partnership between Situ. The impact player, first ball. Calls and collects. Impact player and impact കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. Bowler striking here and he strikes 2 wickets in a row. Now he is on a hat-trick opportunity here. 85 for 6. Now Amaljeet Paraman, the batter on strike. ടോപ്പ് ഓർഡർ ബാറ്ററിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോൾ കൊറിയർ അല്പം പിന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു. ഇനി 4 പന്തുകൾ 29 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം. 4 പന്തുകൾ 29 എന്നത് ഒരല്പം അസാധ്യമായതാണ്. മിറാക്കിൾസ് സംഭവിക്കേണ്ട സമയം. ആ മിറാക്കിൾ കൊണ്ടുവരുവാൻ കെൽപ്പുള്ള താരം അമൽജിത്ത് പരമൻ.
Now hat-trick opportunity. On air this time. Hat-trick opportunity completed. Basil Reggie ഇന്നലത്തെ ദിവസം ആദ്യ ഹാട്രിക് തികയ്ക്കുമ്പോൾ ഇക്കുറി ബേസിൽ റജിയോടൊപ്പം മറ്റൊരു ഹാട്രിക് കൂടി എഴുതി ചേർക്കേണ്ടി വരും. Anis Papan, the man completing the second hat-trick of this Ernakulam Premier League season 6. ലഹരിയോട് നോ പറയുമ്പോൾ എതിരാളികളായ ബാറ്റർമാരുടെ വിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത് ലഹരിയാക്കുന്നു ഇവിടെ ബൗളർ പാപ്പൻ. Anis Papan strikes here. Amaljeet Paraman comes and gone. Wicket number 3 in the over. 3 in a row for Anis. 3 balls, 29 runs needed. Now the team down sees Ernakulam. The win probability rate are in favor. As in this side of town sees Ernakulam. 7.3, 85 for 7. 3 balls, 29 runs needed. So 1 run taken as in the form of buys. Buy signals shown. 86 for 7, a 3-digit number. That's very tough to chase in these St. Paul's. Shot on air, and that's enough to clear. Gone for a maximum. That's a straight hit from Siju. ഒരു പക്ഷേ സ്ട്രൈക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ മത്സരത്തിന്റെ ഫലം മറ്റൊന്നാക്കുവാൻ ക്യാപ്പബിൾ ആയ ഒരു ബാറ്റർ സിജു പേടി. 92 for 7. 1 ball, 2 needed. ഒരു പന്തിൽ 22. Michael Papan calls it, but unfortunately it drops. 4 wicket haul സ്വന്തമാക്കുവാനുള്ള അവസരം പക്ഷേ കയ്യിൽ നിന്ന് വെറുതെ പോകുമ്പോൾ 94 റൺസിലേക്ക് കരിയർ ഫോർട്ട് മൈറ്റി കേരള മോബ്സ് ആൻഡ് ദ ടീം ടൗൺ CC എറണാകുളം won by 19 റൺസ്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ 19 റൺസിന്റെ വിജയവുമായി ടേബിളിലേക്ക് സി പൂളിലേക്ക് ഒരു 2 പോയിന്റ് സ്വന്തമാക്കുന്നു. So time for the toss. The third match of the day, match between Silver Dion Zalua versus Career Fort Mighty Kerala Mobs. So the last match, man of the match award വരുമ്പോൾ തന്നെ man of the match ആദ്യ മത്സരത്തിൽ അർദ്ധശതകം പൂർത്തിയാക്കിയ ടൗൺ CC എറണാകുളത്തിന്റെ അഫ്സൽ അഷ്റഫ്. So 29 runs conceded by the 2 over spell, but no matter, he completes the half century of the day. 50 from 26. അഫ്സൽ അഷ്റഫിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. man of the match award ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി അറേബ്യൻ പാലസ് Silver Dion Zalua versus Career Fort Mighty Kerala Mobs. The next match, captains report for toss.
So for the fixer, this is the third match of the fixer coming up for the day. EPL Ernakulam Premier League Season 6. Lahariyodu no parayam and say yes to cricket. A tournament powered by Arabian Palace. And thank you once again so much to Golden Valley. Thank you to Nityananda Transport LGR, Study Abroad Navarank, Dose, to Stampede, to KSFE. And thank you to Mupan Solar. Thank you to Kerala Drops. And to the prime sponsor. And there you can witness the captain of Silver Dunes. Ajay Stumpy, the man of KCC, had one test in the first match with the ball, picking 2 wickets for just 14 runs. Someone who is a big fame over years in Ernakulam tennis cricket circuit, and he's been such an absolute player. To watch out with his character. And for the game, it is Binish Balachandran alongside with Shivraj to officiate match number 3 of the day. And we are up here for Silver Dunes taking on mighty Kerala Mops. First ball, and there you go, ready to go, raw to go, rare to go, and that's it, Ajay Stumpy gone. Paramante Paramanandathil ida ആദ്യ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമാകുന്നു അജയ് സ്തംഭിക്ക് മടക്കം. Silver Dunes striking, and Silver Dunes down for 1 in the very first ball itself. What a start this is. Captain Paraman ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ ക്യാപ്റ്റനെ മടക്കി അയച്ച് ക്യാപ്റ്റന്മാരുടെ പോരാട്ടത്തിൽ വമ്പ് കാണിക്കുന്ന അവിടെ ഒട്ടും മടി കൂടാതെ ബിനീഷ് ബാലചന്ദ്രൻ തന്റെ ടോപ്പ് ഫിംഗർ പൊക്കിയപ്പോൾ ആദ്യ ബാറ്റർക്ക് മടക്കമാണ് അവിടെ. Carry effort, mighty Kerala Mops down for 1 in the very first ball itself. What a terrific start this is for Ramal Chetan. Catches the call. It's up in the ground. It's in the hands of the fielder. It's number 2 down. It's Lalu the man. വിറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അമൽജിത്ത് പരമിന്റെ തുടക്കം. Oh, what a start this is. Ernakulam Premier League Season 6-ന്റെ 3-ാം ദിനത്തിലെ 3-ാം മത്സരത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സിൽവർ ഡ്യൂൺസിന് പാളിച്ച പറ്റുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. Inzamul Haq departs. It's 2 down, no runs on cards. Such a big one to start. And that will bring Shamoon, the one who had done a consistent performance in the previous game, who scored a 48, stood up really well. He'll be joining Kochagil. What a take there from the man in the deep. It was Lalu, the man there in the deep, who took a wonderful catch. Shamoon, the new batter, walks in. Shamoon there, checking the ball. What a start. They say Samaljit is on a hat trick here.
We saw a hat-trick yesterday. And that was such a big one to watch out. Will that go and come up to number 2 of the day? Let's see. Paraman to continue. He's coming out the stems towards the right-hander. It's Shamon there in the middle. Chance of a hat-trick. And that's it. Big release and big relief there for Silver Dunes. First runs onto the cards. Not going for a big strike. Just achieving that single. And now he is there to set the tone. Pretty well played straight to the fielder. Towards the covers. What a start this is. തോൽവി രുചിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള തിരിച്ചുവരവ്. അംഗത്തിന് തയ്യാറാണ്, തിരിച്ചു വരാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സിൽവർ ഡ്യൂൺസിനെതിരെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു ബൗളിംഗ് മികവ് ഇവിടെ കാഴ്ചവെക്കുകയാണ്. Drives again and there is a fielder. Straight to the field and another dot ball. 2 dot balls in a row. Just 1 run on board. 2 wickets in the first 2 balls. Saji Stampi and then in Zamul Haq. Right hand റേയും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റേയും അടക്കിക്കൊണ്ട് മത്സരത്തിലേക്ക് പരമന്റെ കടന്നുകയറ്റത്തിൽ carry effort mighty Kerala Mopsന്റെ തുടക്കമെന്ന് പറയാം ഈ മത്സരത്തിൽ. Say no to drugs, yes to cricket. Thank you once again to Arabian Palace. That's well played and straight to the point, and that's it. Over to complete for just 1 single run. What a start this is from Amaljit Paraman. 100 മാർക്കും കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു പെർഫോമൻസ്. ആദ്യ ഓവറിൽ 2 മികവുറ്റ ബാറ്റർമാരെ മടക്കി അയച്ചുകൊണ്ട് സിൽവർ ഡ്യൂൺസിനെ പ്രഷറിലാത്തുന്നു. Such a good start. That's in the air and that goes all the way. Some times just started. We had a morning update there from Shaman with that big 48 and he is back again. In good touch, showing that class. Such a good way to start. Bringing that maximum will boost the confidence here for the batting unit of Silver Dunes. 7 up on the cards. Alvin, the new bowler. And Afsal is sharing all his experience there to someone who is new into this Premier League. That's well played, and there you go. Beats the infield, and Sharat Lalu was there in the outfield. It's a good single there, rotating the strike to Coach Agil. Both of them need to do such a big job here to shoulder the things here for Silver Dunes. Scoring 90 in the first match.
Golden NXG was the one to defeat this team. That's well played. Pretty classic. And that was a fine enough for touch and timing there from Kochagil. Yet another boundary on the cards. Double figures up on the board here for Silver Dunes. Towards the onside again, and now that's a pretty big running there for Amaljits. More runs added to the cards. Runs are coming into the board. The first over done for just one single run, and see what is happening in the second over. They're taking on that bowler. They're bringing runs on cards. It's very important here for Silver Dunes. Got that start. Will they go with that flow? Let's wait and watch. Perfect straight drive. Fielder there. The man in the mid off cuts it. ശ്വാസകരമാകുന്നു ഒരു dot ball for Alvin. Kochagil batting on 8 of 6. Shamon batting on 8 of 3. 16 for 2. Oh, there it is. Up goes the finger. Alvin strikes. It's a big one. Just a reminder here for Silver Dunes. Another man down. This is the big top 3 field. Ajish Sambi, Inzamul Haq, and now Kochagil departs. 3 down for 16 runs. Getting that edge right. That was a nice nick. Thick through the inside edge, went into the hands of the keeper. It's the third one down, and it is 16 on cards. Good take in the end from the keeper. Another one, good slog. And there comes MSD, the new batter, into the middle to join with Shamon. 2 overs done, it was 16 for 3. Third over to start, power plays done, 17 up with that single. And there comes Joel, the new bowler, into attack. Shot in the air, and that goes all the way. കണക്കു തീർക്കാൻ ഉറച്ചു വരുന്ന ഒരു MSDJ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അവിടെ. Yes, I am in. Now it's my time. Answering with the bat. Such a wonderful slog. Oh dear. Just a push. He is finding that single. Understanding the situation. They got the things right. At least 10 per over is needed right now. They got 8 in the first 3 balls of this over. മൂന്നാമത്തെ ഓവർ പുരോഗമിക്കുന്നു. 24 റൺസുമായി ബാറ്റിംഗ് തുടരുന്നു സിൽവർ ഡ്യൂൺസ്. ധീരജും ഷാമോനുമാണ് ക്രീസിൽ. That's up in the air. Is that going? Yes, to the distance. Joel getting the treatment. Second one. Such a big shot here from Shamon.
Back-to-back hundreds in back-to-back games in a league that had some fantastic players. ആ ഒരു ഫോമിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ PL വന്ന ഷാമോൻ കസറുന്നത്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ 48. കുറച്ച് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഗംഭീര ഇന്നിങ്സ് ആയിരുന്നു. And he is here for a visual treat. Just finding the gap. Keeping the odds right. Shamon brings another boundary. It's 34 up on the cards. What a wonderful strike it is. Moving on, striking well. Shamon continuing his good-looking form here for Silver Dunes. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ 1 down ആയി ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ മത്സരത്തിൽ മിഡിൽ ഓർഡറിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന ടീമിന് ഒരു രക്ഷാകവചം കെട്ടുകയാണ് ഷാമോൻ. ഒരു നിറഞ്ഞ പതിപ്പ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. And he is doing the business here right for Silver Dunes. What a man. Definitely hitting out of the park if you bowl a full toss. Shamon kind of a taste it is. And he brings 40 on the cards with that big maximum there. Oh. Have a look at that shot. Quickly they are back into the business. 24 runs പിറന്ന് ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. ഒറ്റയടിക്ക് കളിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു സിൽവർ ഡ്യൂൺസ്. They are on to 40 for the loss of 3 after 3. What a start this is. Just one single run in the first over. They were only able to put up another 16 in the next over. And now they got 24 runs in the third over. Step by step, they are taking the run rate, increasing the flow. And they got the 2 right person there in the middle. 2 experienced campaigners there. Now we are watching MSD there on the screen. Cricket will not give everyone a big day. The game of uncertainty had made a brilliant outing in the first one of day 3. And here comes Afsal. DJ and Dheeraj. ഇനി ഞാനൊരു ബുൾഡോസറാണ്. എന്ത് വന്നാലും ആക്രമിച്ചിരിക്കും. ഒറ്റയടിക്ക് ആ ഒരു ഓവറിന് മികച്ചൊരു തുടക്കം നൽകാൻ സാധിക്കുകയാണ് അവിടെ. What a start. 46 up on the cards. 46 for 3. This is over number 4. Afsal to continue. Oh dear. Just a miss. Brilliant delivery there from Afsal. Just adjusting that fine leg itself was an indication. Since the speaker is open, we cannot say that perfectly and see that one right through the legs. Oh dear. What a magnificent delivery that is from Afsal. Great comeback. Oh, once again, this time, nicked and gone, taken by the keeper. He never made a mistake so far in this game. Afsal setting up and foxing the batter. MSD who got a 6 in the first ball, trying to negotiate the Yorker in the second ball, and that off-cutter, he fell into the trap to Afsal, and he is back in the pavilion. What a good setup here from Afsal. 3 different deliveries. Versatility shot up here from the bowler, and the big man departs after scoring that quick 2 sixes. It's the 4th one down for Silver Dunes of 46.
Tries to cut again. Oh dear, it's an appeal. Big appeal there from Afzal. He is so confident. Will they go for a check? Kindly give some space. Manish Balachandran parayunnu koracheyru tharu. Let me talk. And now he is the big face. Shivraj, and up goes the finger. It's done. Sanjay Sanal gone. Another batter departs 5 down. ആദ്യ മത്സരത്തിലെ അവസാനത്തെ ഓവറിൽ ചീട്ടുകൊട്ടാരം പോലെ തകർന്നവർ രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിൽ തുടക്കം മുതലേ തകർച്ച നേരിടുന്ന കാഴ്ച. ഒറ്റയെടുത്തൻ മാത്രം ഷാമോൻ ഒഴികെ വേറെ ആർക്കും തന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത വണ്ണം കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചധികം സിൽവർ ഡ്യൂൺസിനെ പിന്നോട്ട് വലിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ധീരജിന് ഒരു തുടക്കം ലഭിച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ അദ്ദേഹവും മടങ്ങിയപ്പോൾ ഷാമോൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് പോരാടേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് സിൽവർ ഡ്യൂൺസ് മാറുകയാണ്. Have a look at that replay there and see that delivery once again. He is showing the versatility. എന്തുകൊണ്ട് എറണാകുളം സർക്കിളിൽ one of the best bowler ആണ് താനെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് അഫ്സൽ. Such an experienced campaigner. ആദ്യ പന്ത് കൃത്യം സ്ലോട്ടിലിട്ട് കൊടുത്ത് അടിമേടിക്കുന്നു. തൊട്ടടുത്ത പന്ത് യോർക്കറിന് ഫീൽഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് യോർക്കർ എറിഞ്ഞ ഡോട്ട് ബോൾ ആക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ പന്ത് കുറച്ചധികം മൂവ് ചെയ്ത് ഓഫിലേക്ക് എറിഞ്ഞ് ധീരജിനെ കൊടുക്കുന്നു. തൊട്ടടുത്ത പന്ത് കുറച്ചധികം ചാടിച്ച് അടുത്ത റൈറ്റ് ഹാൻഡറായി വന്ന സഞ്ജയ് സനലിനെയും കൊടുക്കുന്നു. How good that 4 deliveries. Just a push forward. Anwar, crisis manager there into the middle for Silver Dunes. ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ അൻവറിന്റെ ഇന്നിങ്സിന് ഒരുപാട് വിലയെഴുതും സിൽവർ ഡ്യൂൺസ് എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. He comes in, he finds a single, he is off the mark. And now the Afzal setup will be up against Shamon for sure. Perfectly bowled. It's an appeal, very big appeal. And there it is. Over to wind up for just 7 runs. ആദ്യം കിട്ടിയ മധുരത്തിൽ സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ട് 2 വിക്കറ്റും കരസ്ഥമാക്കി അഫ്സൽ. ഒരു ഓവർ എറിഞ്ഞു മാറിയപ്പോൾ 4 ഓവറിന്റെ അവസാനം 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 47 റൺസ്. അതാണ് ഇപ്പോൾ സിൽവർ ഡ്യൂൺസിന്റെ സമ്പാദ്യം. Just for 7 runs, he picked 2 wickets. Very good over there from Afzal. Perfectly bowled, and they're running for that. Another good single taken. .48 on cards, 5 wickets down. Webstreaming.in is live and exclusive here for Ernakulam Premier League. Thank you, Vijay and team, once again. Paramanda come back. കാതടിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു തിരിച്ചുവരവിന് എതിരാക്കം കൂട്ടാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് കാത്തിരുന്നു കാണാം. Perfectly bowled Yorker towards the extra cover region. And it's a good single. Will they go for 2? No, they're happy with single there.
Another good yorker there. .49 on cards, 5 wickets down. 5th over in progress. Another one inside edge. .49 on board for the loss of 5 wickets. And strikes. And there is a fielder in the deep. Any walkie-talkie reference there from Benish? Yes, he is going for a boundary check. Good check there. And the referral success. It's a boundary. .53 for the loss of 5 after 5 overs. ബോർഡിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് അസീക്കയാണ്. ടേക്ക് കെയർ. That's up in the air. Is that gone? Oh, that's it, Shamon. Huge 6 to start over number 6. Bringing back the tails under the control of Silver Dunes. We need the man into attack. We need getting the treatment in the first ball. Drives it through the extra cover, and that splits the fielder. It's another boundary. 63 up on the cards. What a shot that is from Shamon, once again being the consistent one of this team. And he is that one man to stood up with performance.
player who is having all that sensible approach in cricket. He knows why he is there, and he is someone who loves to score runs. Not only a crisis manager, even he strikes well on a high note. See in this game, 11 പന്തിൽ 36 റൺസുകൾ. ഒരിക്കൽ കൂടി ഷാമോൻ ഒരു വെല്ലുവിളിയാകുന്നു എതിരാളികൾക്ക്. Shamon drives it. Will they go for the second? Oh, Anwar ready for the second. Even in his prime 40s, Anwar is running like that. That's well bowled. Really well bowled. Another dot ball there. Another wide ball there. More runs. Pardon me, that was a wide. It was 65. Oh, that was missed completely there. Six, 4, 1 wide, 12 of this over with 2 more to go. And we're batting on 6 of 7. It's an appeal, very big appeal. Keeper was so confident. Another dot ball towards the final ball of over number 6. It is 65 right now. Shot in the air. Keeper underneath. Oh, taken. Looks like he was going to drop it, but he had all that control under the ball. Vinith finishing on a high note, picking a wicket. Another one tossed up one. The ball was dipping in and then going up. 6 down at the end of 6 overs for 65 runs. Another man down here. ആറ് ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. 65 റൺസ് ബോളിൽ 6 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ. In between, there is a big cricket happening there, and that's Bharat Radhakrishnan. ആരെയൊക്കെയോ പറ്റിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. There everyone standing and performing. Cuts it off, and that went over the fielder. It's another boundary. Shamon to 40s, Silver Dunes to 69. ഇനിയുള്ള 2 ഓവറുകളിൽ ഷാമോന്റെ കൈകാര്യമായിരിക്കും സിൽവർ ഡ്യൂൺസിന്റെ പിൻബലം. കാത്തിരിക്കാം ആവേശ പോരാട്ടത്തിന്റെ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിന്. എറണാകുളം പ്രീമിയർ ലീഗ് സീസൺ 6ന്റെ 3ാം ദിനം, 3ാം മത്സരം. 69ലേക്ക് സിൽവർ ഡ്യൂൺസ് നീങ്ങുമ്പോൾ 41 റൺ സമ്പാദ്യവുമായി ഷാമോൻ ഒരിക്കൽ കൂടി തന്റെ പകിട്ട് കാണിക്കുകയാണ് EPL-ന്റെ മണ്ണിൽ. Going for a copter, he is running forward, and the fielder had done a brilliant job coming for 2, completing that 2. Comfortable completion. That was a very good act there. Two more runs added to the total there.
43. And now 70 is up here for Silver Dunes. All runs are valuable. That's well played. They're running in and that splits the field. Oh, what a save. Couldn't believe it. Such a big save there from the fielders. Afzal is adjusting the field. The check is clear. It's just 2 runs. Good save there. Good team effort there. Oh, Shamon. Better version. And that was better slog half century. പോയ മത്സരത്തിൽ അർഹിച്ച അംഗീകാരം ലഭിക്കാതെ പോയ ഷാമോൻ ഈ മത്സരത്തിൽ മറ്റൊരു ഗംഭീര 50 അടിച്ചുകൊണ്ട് എറണാകുളം പ്രീമിയർ ലീഗിൽ നിറഞ്ഞാടുന്ന കാഴ്ച. It's a stylish one there from that stylish batter. Such a player to watch out. He is improving day by day, improving his class, performing really well. He got a century in APL, he got a century in ESL, and now he is back in EPL with a half century. And that too under pressure. What a player. The Shamon story. അൻപതടിച്ചാൽ ഹിറ്റ്മാനെ പോലെയാണ് ഷാമോൻ. ഇനി 6-ന്റെ പകർന്നാട്ടമായിരിക്കും. Just showing up with a fantastic strike. Such a huge one towards the chemistry lab of St. Paul's. Oh, the ball was in the air for a long period of time. Huge hit, a better strike. Shamon, class of an innings. Goes again, using the pace, Shamon, but this time there is a fielder. For that big anticipation, Afzal strikes for the 3rd time. തന്നെ അടിച്ച് പുറത്തിട്ടവരെല്ലാം താൻ തന്നെ മടക്കി അയച്ച ചരിത്രമാണ് അഫ്സലിനുള്ളത്. ഷാമോനെ കൂടി മടക്കുമ്പോൾ 7ാമത്തെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമാകുന്നു സിൽവർ ഡ്യൂൺസിന്. അവിടെ 7 ഓവറുകളുടെ അവസാനം ഒരു സിംഗിൾ എടുത്ത് സ്ട്രൈക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അടുത്ത ഓവർ നേരിടേണ്ട ബുദ്ധി കാണിക്കണമായിരുന്നു ഷാമോൻ. But this time, after that huge innings, after that big knock of 57, he is back in the pavilion. $85 for 7 after 7 overs. And there comes Ajmal. Now this is a tail end story. And there comes Vineeth into attack. Towards the onside. That instructs hard. They are coming in. First run completed. Second run with an anticipation. 2 runs done perfectly there. And again, they are checking for 1 shot.
And it's a one shot there. It will be one single run. Vineet Vijayan to continue. 86 on cards. That's in the air. And Lalu, the man, the mysterious man from Peru, takes a wonderful catch. In football, he is a defender. And we saw what was his save in the previous over. Municipality defensive to Migacha. Poraliana Lalu. Hey, 86 on board for the loss of 8. Wonderful knock of 50 there from Shamon. It was such a lovely one to watch. A delicious one on table for the bowlers. 3 മികച്ച രീതിയിൽ പന്തെറിഞ്ഞു മാറിയ ബോളേഴ്സിനെതിരെ ഒറ്റയൊരുത്തിന്റെ ആക്രോശം കണ്ട മത്സരത്തിൽ സിൽവർ ഡ്യൂൺസ് got 86 runs on cards. And that's well bowled towards the covers. Very well played. Minath comes, and there you go. Is that in or out? Up goes the finger there from the square leg umpire. Another man down, and that's the 9th one. And they are going upstairs. Nine down for 87 right now. Pinesh Balachandran, the PCLC man out there in the square leg. And there comes the impacts up. And it is Afsal Nadation. That's well played. And now it's a good single there. Ajmal of Real Tech. ആർക്കുമറിയാത്ത റിയൽ ടെക്കിന്റെ ഗംഭീര ഫിനിഷർ ഇതാ ബാറ്റിങ്ങിനായി സിൽവർ ഡ്യൂൺസിന് വേണ്ടി അവസാന 2 ബോളുകൾ നേരിടാനായി എത്തുകയാണ്. That's up in the air. Keeper once again. ചേർത്ത് പിടിക്കാനായി വിനീതം ചെല്ലുന്നു. And that's it, all out for 88 Silver Dunes. It's all done and tested. Vineet the one to take it. അങ്ങനെ ഇന്നിംഗ്സിന്റെ ആദ്യവാരം അവസാനിക്കുമ്പോൾ 88 റൺസിൽ ഓൾ ഔട്ട് ആവുകയാണ് അവിടെ. Clearly it's Vineet the man to take the catch. What a take in the end. And what an innings that was.
അമൽജിത്ത് പരമന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിറഞ്ഞാടിയ മത്സരം. And there wins the first innings with just putting 88 for Silver Tunes on the board. Let's see what is going to happen for the second innings. There will be some surprise. This is Ernakulam Premier League. We'll be back in action for the second innings soon. And in between, I would like to request the captain of Town CC and the captain of Golden NX11 to please come up for the toss. Town CC the captain, Golden NX11 the captain, toss naithu cheruga.
It's all starting, and there you go, Ajmal. Oh, what a reply there. Paraman strike to the രണ്ടാമത്തെ പന്തിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേടുന്നത് ആദ്യ പന്തിലാണ്. It's Ajmal, the man striking on the very first ball itself. What a strike this is. It's one down. ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ്, ദയവ് ചെയ്ത് ഭക്ഷണം നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി ഒരുക്കുന്നതാണ്, നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ്. അത് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് കഴുകി വെക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് ഈ സമയം വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. First wicket down on the very first ball. What a start here from Ajmal. Removed Lalu. This is such a big start. Played that one towards the onside. Two broad balls straight after. Alvin comes into the middle. Time for the toss. Requesting the captain of Town CC and the captain of Golden XC11 for the toss, please. That's a good strike. Now it's a chase. In the end, it's a boundary. Good strike there it is. First runs on board. 4 runs here for carrier for mighty Kerala Mops. Chasing 89. The start is so good here for Silver Dune. Sajmal bringing down the first one in the first ball itself. Shot in the air, and that is just a cracker there from Alvin. He completed the shot perfectly, and that is out of the park for a maximum. That's gone. That is again into the distance. Such a huge one there. കൊടുത്തതെല്ലാം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ Alvin. And he is having that start right.
First ball, Rizwan Isaac. Oh, that's a blinder. Ajay Stambe comes in and gets the treatment. Couldn't believe that. Such a good occasion to start 22 up on the cards. They're getting a better start here. Chasing 89. Right time, right choices. And making the mark perfectly. Rizwan Isaac played that one straight down the ground and Shamon there in the deep. It's a good single there. 6 to start then for a single, 7 on this over. Occasion is right for them. Career for mighty Kerala Mops. Losing the first game just short of 16 runs. And now playing the second one. To make a memorable one, to grab that 2 points. Just a front foot push. Good stop there from Afzal. Rotation in the covers. Had done a brilliant job so far in this tournament. And that was a jaw-dropping moment, the first match. Still the thoughts are hanging around, and this time in the air. Oh, just over the fielder. Sanjay. No better movements. Couldn't believe it. Catches the call up in the air, and the real one down. They lost the first one. They lost Rizwan Isaac here. ഒരു വശത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച അവസരം പാഴായി പോകുന്നു. മറുവശത്ത് വന്ന് നിന്ന് സഞ്ജയ് ക്യാച്ച് എടുത്തുകൊണ്ട് റിസ്വിൻ ഇസാക്കിനെ പുറത്താക്കുന്നതിൽ ഒരു നല്ല പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടം, 24 റൺസ് ബോർഡിൽ കാരിയർ ഫോർ മൈറ്റി കേരള മോപ്സ്. 89 എന്ന വിജയ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഇനി അവർക്ക് ആവശ്യം 65 റൺസ് കൂടിയാണ്. It's a boundary. Good start there from MS. Over to wind up. 2 overs done. It's 28 on cards for the loss of 2 wickets. Need 61 more to win. Captain of Town CC, captain of Golden NX11, please come up for the toss. ഈ മത്സരം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ അടുത്ത മത്സരം ആരംഭിക്കുമെന്നുള്ളത് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ്. പ്ലീസ്. That's in the air, and that is going. Going for a huge one. Alvin is such a good batter to watch out. See the shots he's playing.
He's completing the shots. That's what exactly needed in cricket, that kind of a confidence. Goes again, played that one through the covers. Once again, it's a big thank you to the poster boy of Kerala, Shahir. The one behind the posters of Ernakulam Premier League Season 6. The man out there in Qatar doing the job here for Ernakulam. Thank you so much, Shahir. Just a push forward. There is a fielder. And now that is a single. 6-1-1-8 on this over. This is over number 336 for the loss of 2. Alvin batting on 24 of just 9 deliveries. Such a big start here for career for mighty Kerala Mops. There he tries, couldn't connect it. Afzal was setting the trap. Oh, what is happening? Big miss. MS is safe. Whose call was that? Everything was set up perfectly. I request the captains of Town CC and Golden XC to please spin the coin. Again, very well played. Single taken. MS played that one. And that is into the vacant space. Long chase there from Nitin. And there you go. He was not able to stop it. I think it's a boundary in the end. 40 is up on the cards here for carrier for mighty Kerala Mops. Very well played. You're not getting the timing right, but the placement was right there from the batter. 2 runs comfortably completed. But in the end, in the form of a boundary, they were able to wind up over number 3. 13 run over comes to an end after 3. It's 41 on cards for the loss of 2 wickets. And that's the news from the center. Town CC won the toss and elected to bowl first. Here in match number 4 of the day. We are moving on. And there you go, it's Alvin. The magnificent Alvin. He is doing the job here for career for mighty Kerala Mops. What a spectacular shot that is. Writing a story here. And we will be put that in the history books of Ernakulam Premier League for sure. Coming in, going for that like that. Such a good start. Good leave, white signal straight away. Haji Stampi back into attack. Haji Stampi getting the treatment on the first ball. Welcome boundary for the captain of Silver Dunes. Alvin batting on 31 of 12. Thanarjur over 16 റൺസുകൾ വഴങ്ങേണ്ടി വന്ന ആൽവിന് ഇതൊരു ചുട്ട മറുപടിയാണ്. Just trying for a placement. Played that one through the covers. Good running and a good completion of single. What a match. The chase is on. Still, Silver Dunes hanging around for that one big mistake to be done from the batting unit of career for mighty Kerala Mops here. Went for a scoop, couldn't connect it.
MS missing it completely. And that's it. Nick Dent gone. Another man down. It's the third wicket down here for 49. What a catch there from the man behind the stumps. Dheeraj makes no mistake. Ajish Thampi strikes. It's 3 down for 49. .4, it's 49 for 3. Just a push forward there from Siju. The new batter into the middle. Placement, and that's in the gap. And that will run away for a boundary for sure. That's more runs added to the total here. 50 up on the cards at the end of 4 overs. Very well played there from Siju. 53 on cards for the loss of 3. Just see that strike. A full-length delivery was negotiated really well and put that one into the gap. Siju off the mark in style with that boundary there. Full toss, bang bang, and that's gone all the way. What a way to start against Minards. And that goes all the way into the distance, I think. It's Alvin the man, hitting it all the way. He moves to 30. He moves to 38, the team moves to 59. Appeal there, big appeal there. Minard ball, the full toss. Conceding that maximum. Thereafter eyeing for a comeback.
And again, the slower one does the damage. Very well bowled. Cuts it off in the gap. He's so prolific while finding that shot. Having that confidence in that bat swing itself, making him the dangerous man here, Alvin. Over to 42. Team moves to 63. Matter of 26. It's all under their control. Shot. Oh, brilliant. That hits down the ground towards the mid-wicket. Just coming into the line of the ball, hitting like that. He is just powering it up. What a performance here for career for mighty Kerala Mops from Alvin. Just solving the things. One expensive over made him to score that 48 so far. Oh, from the edge straight to the third man. It's a flying slip rather though. And that's it, end to the 5 overs. 16 run over comes to an end after 5. It is 69 for the loss of 3. Here for career for mighty Kerala Mops. They need exactly 20 runs here to win the game. And let's see how they are going to make it. Shot, is that gone? Yes, it is sailing over the fence. Now it is C2. What a strike that is. Such a huge one over the territory. He is making the distance too short. He's such a kind of a hitter. Siju Piri goes for a slog. Couldn't connect it well. Will they run for 2? They're happy with that single. Losing wicket at this point will definitely impact the bowling unit. They know that extremely well. Just a placement, just a push forward, just a good single. Pick up shots. Fielder there. There he tries again, couldn't connect it. അങ്ങനെ 6 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. 78 റൺസ് ബോർഡിൽ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ. Shamon went for just 9 in that over, and that was an excellent over there from Shamon. Scored 50 with the bat, bowled a pretty good over there. Moving to the final 12 balls of this innings.
Cuts it off, and that will run away for a boundary. That's more runs added to the total here. Over to 80s, and now they need just 7 runs here for the victory. What a touchline here for Silver Dunes. That impact was a huge impact for the team. They are still hanging on that effect of first round, first match. Tries to pull, couldn't connect it. This time for a dot ball. 6 to start, then for a dot. Check, check. Check, check. 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 Shot again, that's up in the air. Is that gone? Is it sailing over? No, I can see a fielder. Oh dear, couldn't believe that. Check, check. Another boundary. The runs are coming. It's 86 up. Sanjay was there. Shaman was there. In the end, looking eye to eye. The catch was of Sanjay's. It's 86 now. Last ball. Is it going to be the last ball? Let's see. 49 for Siju. Sorry, 49 for Alvin. 20 for Siju. What a partnership there after Siju comes in. They had some half crackers. They scored 86 on board right now. Just 3 runs away from victory here. And that's well played. Is that a boundary? Yes, it is. All over here. The game over here. Carry effort. Mighty Kerala Mops scored a brilliant 90 in just 6.5 overs. And there Alvin, the man, just missing that 50 by 1 single run. He scored a brilliant 49. And in the end, he was not able to score that 50. But what a knock there from Siju. What overall കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു തീർപ്പാക്കുന്നു. മത്സര വിജയം കൈവരിച്ച carry effort Mighty Kerala Mopsന് വിലപ്പെട്ട 2 points നിർണായകമായ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നേടിയെടുക്കുന്ന കാഴ്ച. That was such a team effort there from the carry effort Mighty Kerala Mops here in this big Friday. And that is the winding up session of match number 3. Over to match number 4. Town CCയും Golden and XC11 തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം. വിജയ വഴിയിലുള്ള 2 ടീമുകളിൽ ഈ മത്സരത്തിൽ ആര് വിജയിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് 4 പോയിന്റോടുകൂടി പോയിന്റ്സ് ടേബിളിൽ ഒന്നാമതാകാൻ സാധിക്കും. കാത്തിരിക്കാം ആവേശ പോരാട്ടത്തിന്. Altaf back on the mic. And that's it. Another record-breaking moment there for carry effort Mighty Kerala Mops. തുടർച്ചയായി 8 മത്സരങ്ങളിൽ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ടീം
Now started the match. ആറിന്റെ ആചാരം വെടിപൊട്ടിച്ച് സുധീർ ഖദീജ തുടങ്ങുന്നു നാലാം മത്സരം. Striker batter Sudir Khatija, the non-striker, that's Vibichan. First ball completed and the result is a maximum. Muttalib to Sudir Khatija this time. Catching opportunity, Hari Krishnan runs a mile to grab that one, but completed 2 runs, 8 runs on board. Sudir Khatija, the man on strike again. Shot again, good looking one. There is a villain there for that boundary, that's Afzal. 3 balls, 9 runs taken. NXG alone. Shot from Vibichan. Try from Afzal, but Afzal in the try. മുത്തുരിമകളിലൂടെ പന്ത് പറന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സിക്സിലൂടെ വിഭിച്ചനും തുടങ്ങുന്നു. So this started with a 6 and now Vibichan is also starting the things with a maximum. ആദ്യ മത്സരം ഒരു ത്രില്ലർ പോരാട്ടം കാഴ്ചവെച്ച ടീം. Full one, full length one from Talib against Vibichan. Single taken. White ball call, the match officials, Miniraj and Shivaraj. Started with the maximum and ending the over with a biggie banger by Sudir Khatija. First over completed, 23 runs on the scoreboard. This is a power play over. The power hitting we have witnessed here. Power play over and power hitting കൊണ്ട് വിഭിച്ചനും സുധീർ ഖദീജയും കള്ളം നിറഞ്ഞാടുവാൻ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ 23 സ്കോർബോർഡ് എത്തുന്നു. The fear is the batter. Bowler comes against the batter Vibichan. The batter Vibichan tries to sweep that one, but mishit leads to a single. And strike changing to Sudir Khatija. Good delivery from Safir against Sudir Khatija. 1.224 on board.
Shot again, this time swept it away. Raising the balls, clears the outfield. Over the ropes, 6 runs for Sudhir Khatija. Second delivery, he tries for it, but that's driven by the man. But this time again attempted that same shot, clears the distance, adding more runs. 30 on card. NXG 11. Shot again. One bounced boundary here for Sudhir Khatija. 4 more runs. 10 runs from the last 2 deliveries. 7 balls faced by Sudhir. 25 runs to the scoreboard. It's time. That's a no ball call above the waist, and that's a no ball call for sure. Free hit opportunity in favor for the team NXG 11s, and that free hit will face by Sudhir. Wide ball call. Free hit remains there. The bowlers are fear moving to a pressure here now. രണ്ട് പന്തുകൾ 10 വഴങ്ങുമ്പോൾ പിന്നീട് ഒരു യോർക്കറിന് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നോ ബോൾ. Free hit from the man Sudhir. 6 runs from Sudhir again. That's an outside edge from the blade of Sudhir. Dot ball to complete the over. 2 overs, 42 runs on the scoreboard. 2 over പൂർത്തിയാകുന്നു. 42 റൺസിലേക്ക് സ്കോർബോർഡ് എത്തുന്നു NXG 11s. Moving to the third over. The man getting ready to deliver the third over for Town CC Ernakulam. That's Afzal Ashraf. That's a miss hit. Oh, that's miss hit. The muzzle boy whips and clearing. ഒരു മിസ് ഹിറ്റ് എന്നൊരു നിമിഷം തോന്നിക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് സിക്സറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുവാൻ മിസ് ഹിറ്റ് തന്നെ ധാരാളമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു വിപിച്ചൻ. Single take and strike changing to Sudhir. 10 balls, 31 runs. Total 49 runs on the scoreboard. 31 come from the blade of Sudhir. And Wibichan also giving a big support for the man Sudhir there. The opening wicket partnership. Oh, this time Sudhir Khatija misses. You missed, I hit. That's from Afzal. That's a bowled wicket.
49 on card. First wicket losses for the team NXG 11s. Sudhir Khatija losses. Sudhir Khatija walking back to the dugout and no batter join. The one down batter, Giri joins to the middle. Second wicket partnership for NXG 11. Giri and Vibichan. Two experienced campaigners join. Placed to the onside. Couple of runs added to the scoreboard by Giri. 2 runs for Giri and 50 up for the team. Total 51 for 1 NXG 11. Shot from Giri, gone the distance. The elevation was right from Giri to find a maximum. 3 overs done, 57 runs on the scoreboard. He's over 1 wicket loss. NXG 11 and Afzal Ashraf conceded 19. Picks the wicket of Sudhir Khatija as in the form of a bowled wicket. 1 down, 57 runs on board. 3 overs completed. Oh, that's a full toss one. That's a catch completed. Sulfika Chupi comes, takes a wicket. Safi, the fielder, completing the catch, and Chupi comes and picks a wicket. A wicket taking over to start for Sulfika. Sanju, the new batter, joins. Sudhir Khatija രണ്ടാം ഓവറിൽ നഷ്ടമാകുമ്പോൾ നാലാം ഓവറിന്റെ ആദ്യത്തെ പന്തിൽ തന്നെ വിഭിച്ചനെയും നഷ്ടമാകുന്നു. $57 for 2. Sanju joins along with Giri. Single from Sanju.
Single from Giri, strike changing to Sanju. Sulfika Chupi comes. Good over is ongoing. 3 balls, just 2 conceded, and the first delivery, that's a wicket. Good one again. After conceding back-to-back 2 singles, the bowler back in action with a dot ball. 3.459 for 2. Driven down the ground, a single taken, strike changing to Giri. Nicely placed, but the deep point fielder putting some more effort to stop that boundary. Single to complete the over. 4 overs, 61 runs on card. And XG11's scoreboard 61 after 4 overs completed. 2 wicket losses, 3 extras, as in the form of no balls and wides. And he's Papan to Giri. Fifth over started with a bang from the man Giri. A grounder 1, 4 runs to the scoreboard. Again plays to the same region, but this time a fielder in deep, collecting. Single taken, strike back to Sanju. Full of 1 from Anis. Good delivery. Again leads to a single. Nicely balled. That's a full toss, 1 connected, properly dispatched for a maximum by Giri. Satir Khadijan Rubijan, the batters gave a 49 first wicket partnership. Good start. They needs to maintain the start. Now Giri, the man, is taking the responsibilities to hit freely. Shot. Oh my goodness, oh my god. Giri Kirubagyamundu. Giri got alive here. Gloves and Injagarangalil ninnu catch chorumbol Giri kyoru life labikkunnu.
Ball from Anis. Maintaining the full and length one. Single to complete the over. 75 for a loss of 2 wickets. 2 wicket in നഷ്ടത്തിൽ 75. 5 overs, 75 runs. 3 more overs left to complete the innings number 1. Shot this time on air, collecting without any mistakes. Another wicket loss as Afzal Ashraf comes and picks the wicket of Sanju. Sanju departs. Another batter coming into the middle. That's Cyril the man. Sanju Kwedi, the wicket. Partnership losses for NX11. Scoreboard 75 for 3. Cyril, the new batter, joined for NXG. Cyril comes and Cyril arrives. The ball gone out of the ground. 6 to start for Cyril. Utilizing that full toss delivery, converted that to a maximum. After that 6, that's a dot from Afzal. Opportunity, and that's a leading edge. Afzal Ashraf calls and collects, catch and ball wicket. 4th wicket losses for NXG. First over was well done by Afzal by picking a wicket and conceding 15 runs. At this time, he conceded just a single in his repeat spell and picks 2 wickets. Good numbers in favor for Afzal's bowling. Amir, the left-hander batter, joins. Shot, pulls the ball out of the ground. 6 to complete the over.
Afzal conceded 2 maximums and picks 2 wickets. Good numbers for the bowler. 87 for 6. 87 runs on card. 4 wicket losses. 6 overs completed. Shot from Giri. Now ആ ലൈഫ് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ബാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലൈഫ് നൽകിയതിന് നന്ദി പറയുന്നു. 4 അടിച്ചുകൊണ്ട് ഗിരി. 21 നിന്നപ്പോൾ വിക്കറ്റ് കീപ്പറുടെ കൈയിൽ നിന്നും എഴുതിപ്പോയതാണ് ഗിരി. White ball. Extra run comes to the board with the help of extra. Scoreboard 9 moving to 92. A one-handed attempt that gone for a 2-bounced boundary. Near started with a 6. Now facing the third delivery. Added 4 runs to the scoreboard. 97 on board. Oh, that's a wicket. That's a wicket of Amir Dipachi was in the form of a run out. Straight back to the bowler. But bowler's brilliance leads to a run out there. Two balls remains in the over. 6.4, 97 for 5. Nawazin John. Wow, brilliant effort. Good running. A running catch opportunity. Needs to travel a lot to grab that one, but puts it down. Single taken. Giri on strike. 99 on cuts. Slower one from Sulfika. 99 on board. 7 overs completed. Moving to the last 6 balls. അവസാന 6 പന്തുകൾ 99 നിന്ന് ഇവിടെ വരേക്കും എത്തും ഈ ഇന്നിംഗ്സ് സ്കോർ 99.
Moving to the last 6 balls. The batter Ashin Jaws enters the crease. $100 up for the team NXG11. Giddy hit straight. Again, Afzal there. Running faster between the wickets. 2 more runs adding to the scoreboard. 21-ലുള്ള ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത ഗിരി എന്നാൽ ഇക്കുറി അവസാനം അടിച്ച് തീർക്കുവാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു. 102 4 പന്തുകൾ കൂടി ഇന്നിംഗ്സിൽ ബാലൻസ്. 4 more balls to go. Shot from the man. Rotates. Finding a boundary to the deep square like region. 4 more runs. 106 on board. Shot this time. Life ലഭിച്ചതിന് ശേഷം 35 മടങ്ങേണ്ടി വരുന്നു ഗിരിക്ക്. NXG11's batter Giri back to the pavilion. 35 runs contributed. One not 6 on board. 2 balls left. Bharat Radhakrishnan, the new batter, joined. Running for a couple, comfortably taken again. 108 runs on the scoreboard of NXG11. Moving to the last one, can the man Bharat Radhakrishnan complete the innings in style? And 114, is it possible? No, 114 is not possible. One run completed and 109. 109 runs completed by NXG11 and 110. The triple digit over 100 plus score put by NXG11 up against Town CC Ernakulam. Town CC Ernakulamത്തിന് മേൽ 110 എന്ന വിജയ ലക്ഷ്യമുയർത്തുന്നു ടീം NXG11.
So it's time to start the chase innings of 1-1-10. Bharat Radhakrishnan to start the things. Bharat Radhakrishnan to a kill. And it's all started straight down the ground. First ball, just the showdown started here. Down CC with Akil and Afzal to open the innings. What a terrific approach to start. Chasing 110 and going for a boundary in the first ball itself. That is such an amazing strike. Akil Kumar and Afzal. That's up in the air. If you bowl like that, you will get the treatment. He's such a stunner. Oh, just stealing the show, Akil. First ball 4, then for a 6. Such an experienced campaigner here. The man of St. Paul's just striking it. And that goes all the way into the distance. This is such a good start for them. 10 in the first 2. Good length. Just pulls back the length here from Bharat Radhakrishnan. On one end, an emerging star on the other end. It is Afzal Ashraf and Akil Kumar, 2 big guns of Kerala tennis cricket. The rising beauties will be up against that experienced campaigners. We will have a very good match. Let's see how they are going to negotiate here. It's an appeal, very big appeal. Confident appeal there from Bharat. Then he says, stay calm, stay calm. Ernakulam Premier League Season 6. Having that 2 good pairs in one big team. That is such a good occasion there for Town CC. Afzal, that's up in the air. Bharat Radhakrishnan. And there you go. It's a big man down. Bharat sets up. Bharat brings down the first wicket. Afzal Ashraf departs. Down CC down for 1 for 11. He went for an off-cutter. Krityamai Afzal Ashrafine kudaki Bharat Radhakrishnan adhya breakthrough നൽകുകയാണ് ഇവിടെ. And that will give some big hopes there for NXT. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത് നേരിടാൻ പോകുന്ന ടീം ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി 110ഓളം റൺസുകൾ വെച്ചു നീട്ടിക്കൊണ്ട് അവർ ഇതാ ഭരത്തിനെയും സബിനെയും ആ ഒരു ദൗത്യം ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ ഭരത് രാധാകൃഷ്ണൻ എറണാകുളം പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ വിക്കറ്റ് വേട്ടയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. Bharat Sunekil, it's a plump Yorker. Oh dear. Another one down.
And Akhil Kumar indicating for a referral there. Straight to the third umpire. Now it's a player review. 2-2. Is that going to be 2-2 for Bharat? Let's see. A good call there from Akhil Kumar. Review retained. Review successful. There for Town CC. Eleven on board, one down. And there comes Sabin. Bharat brings down Afzal Ashraf. Again, Sabin brings down another man. It's Akhil Kumar out there. Can stable the things alive. 11 of just 3 balls. What a start from his end. Tries couldn't connect it well. Off from the outside edge, straight to the point. Straight to the third man region. Dot ball to start the things here from Sabin. 11 on board, 1 wicket down. This is over number 2 to start. Shot pretty clear. And that is into UK. He's just here from UK to play just 2 tournaments. KMCC Indoor and Ernakulam Premier League. And he'll be back in the next week. What a terrific start from Akhil Kumar, showing his class. And that was a steady buddy one there from Akhil Kumar. That's well bowled. Good comeback there from Sabin. He's having that attractive pace. Can do some magics here for sure. We cannot underestimate these two guys. Having that bowling unit like Giri, Sabin and Bharat Radhakrishnan. And we saw the magic of an XZ11 in the first match. Knocking down a team in the doorstep of victory. Towards the mid-on region. And now they're running for that single. Oh. Up goes the finger. Nigel departs. It's 2 down here for 18. In the form of run out, there got another man. $18 on cards, 2 wickets down. 110 is what they needed.
That's well played. Driven to the covers. 2 wickets in 2 overs. They got the start right here for an next 11. Bringing down Afzal Ashraf itself was a big deal for them in the first over. What a start given by Bharat Radhakrishnan with the ball. And Town CC having the likes of Akhil Kumar right now. Just slicing that one towards the point. Straight to the fielder. Another dot ball here. Single, then a dot ball. Shot in the air, this time up in the air. I can see the fielders underneath. Wickets and collect. And that's it. Akhil Kumar departs. Another man down. It's Akhil Kumar, the big wicket into the hands of Vibichan. Giri strikes. And that 3-piece attack working really well here for NXC 11. That kind of a confidence was imposed for them. And see the beauty of St. Paul's. When you see in the wide angle, we are in an international ground to witness Ernakulam Premier League. Towards the onside, there is a fielder in the deep. And it will be another single. Zulfikar Chupi, the new batter, into the middle alongside with Muhammad Shah. And off the mark with that single. 2 big guns back in the pavilion. It's 20-3 right now for Town CC. Shah cuts it off. Shah found a single, just rotating the strike. Just coming into the momentum first. This is not a bad start though, but the ball is just locking the right ones at the right time. Afzal Ashraf in the first over, Akhil Kumar in the third over. Well begun is half done, but Zulfikar Chupi is out there. It's gone to the distance. And now he needs to survive there in this thriller of a game. What a terrific approach that is. 27 up on the cards. Have a look at that Arabian Palace replay. He got everything right, in control. And that shot was such a good one to watch out. Goes again, that's up in the air. Fielder, and he is just a spectator there. Second one of this over. Getting the treatment after that big start. He made Akhil Kumar back in the pavilion, but not in form of Chupi. Zulfikar Chupi is here to make it big for Town CC. 33-3 after 2.5. Shot, it's in the air and then landed safely there. Single to wind up the over. Chupi will keep the strike. 34 on cards after 3 overs for the loss of 3 wickets.
here for Town CC. വിജയലക്ഷ്യം അടുത്ത 30 പന്തിൽ 76 റൺസ് കൂടിയാണ്. വമ്പൻ തുടക്കമെന്ന് പറയാം. Over to start inside edge. Good way to start here from Sabin. He is back into attack. What a start here from Bharat, Sabin and Giri. And now it is Chupi starring for Town CC with 2 that big maximum. Requirement is 76. This is over number 4. In the air, softest missile. Sabin also strikes here. And now the bowler starring in this big game. It was like a bet for them. Rising Stars doing some comfortable job here for NXT 11. Sabin, Giri and Bharat made the deal perfect. Another dangerous man departs here. And that too backed by Sabin. What a start. Just celebrating the moment, Sabin. .2, it's 34 for 4. And now it's Safir. And now it's Safir just starting with a boundary. Such a good one in the middle of the blade. Safir comes in. Safir goes for a boundary. 38 up on the cards for Town CC. That's a good one. This time it's been called a wide. More in the form of extras. That is 2 away from the right-hander. Again, he is leaving that one. Hits a wide again. Another wide. That's up in the air. Sabin himself under the ball. Sabin himself to take the catch. Second wicket here for Sabin. Another one down. It's 40 for the loss of 5 wickets. The ball goes up into the hands. Safely managed by Sabin. Another wicket down. It's 40 for 5. Town CC in big deep trouble. ഒരിക്കൽ കൂടി NXTയുടെ ബോളർമാർ വിക്കറ്റുകൾ കരസ്ഥമാക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ മറ്റൊരു ഒപ്പോണന്റ് ചീട്ടുകൊട്ടാരം പോലെ തകർന്നടിയുന്ന കാഴ്ച. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ സിൽവർ ഡ്യൂൺസിനെ അമ്പരിപ്പിച്ചവരാണ്. അവസാന ഓവർ മെയ്ഡിനെറിഞ്ഞ് 4 വിക്കറ്റും കരസ്ഥമാക്കിയ ഒരു ടീമായി നിന്ന് പൊരുതിയവർ ഈ ടൂർണമെന്റിലേക്ക് ഒരു കടന്നാക്രമണം നടത്തിയെന്ന് തന്നെ പറയാം. NXT വിട്ടുപോയി എന്ന് വിചാരിച്ച മത്സരം
6 പന്തിൽ 5 വേണ്ടിയിരുന്ന മത്സരത്തിൽ ജയരാജിന്റെ മാജിക്കിൽ ആദ്യ വിജയം കൈവരിച്ചവർ തൊട്ടടുത്ത മത്സരത്തിൽ 110 ടോട്ടൽ, ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ടോട്ടൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് ടൗൺ CCക്കെതിരെ ഇന്ന് അവരുടെ മികവുറ്റ ബോളിംഗ് പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുകയാണ് അവിടെ. Sabin strikes 2. Giri got 1. Bharat got 1. Another good Yorker, full length delivery there from Sabin. And now the fielder fumples. They're running for couple. Completed 2 runs comfortably. Good running between the wickets there between Anup K and Mohammad Shah. And there you go, that's a good start. They're running again, they're completing couple again. It's very good running between the wickets there, between Shah and Anup. Ready to shoulder the things, 4 overs done, it's 44 for the loss of 5. അടുത്ത 24 പന്തിൽ 66 റൺസ് കൂടിയാണ് വിജയലക്ഷ്യം. Bharat's into attack, and that's a good turner there. Dot ball to start the things. That's in the air. Looks like that is going and taken. It's all the way into the distance. Out of the park for a maximum Anup. Such a good hitter from Perimpower is doing the business here. 50 up on the cards for Town CC. They are here to regain the position. Over 7 runs in this over. It's not yet over here. 5th over in progress. Shot straight down. Fielder over there in the deep. And that will be a good single. Again a good strike, again a good shot, again a good boundary. Can they regain that position? 54 from 18 is what they needed right now, Town CC.
ആദ്യ 5 ഓവറിൽ 56 റൺസ്. വിജയലക്ഷ്യം 54 കോടിയാണ് അടുത്ത 18 പന്തിൽ. .56 on cards, 5 wickets down, over number 6 to start. And that's 2 away. Manu into attack. It's a wide signaling there from the umpire here. Very important over for them. If Town CC can beat this into their way, the things will be under their control for sure. Oh, shot, picked it up, beautiful. It's all regaining possession of Town CC. Don't underestimate Anup. He's such a kind of a hitter who can add some gravies to this scorecard. Someone who loves to hit sixes. I saw him doing that in PPL, and he is back here into EPL for that kind of a hitting. Goes again, there is a fielder. Just placing it. Over number 6, it's 65 right now. It's all happening for them. Sorry, 6 to start. Then for a single, 64 right now. Wide 6-1. Shah to have a starter. Shah to make it with all his abilities. Not done game. Well played. Right now it is 65 for the loss of 5. This is over number 6 in progress. Again, he is trying for a big one. Couldn't connect it well. The intention is so good there from the batters. Muhammad Shah and Anup. 5.5, 66 for 5. 10 turnover. Last two, what they need is 44, which is an achievable one. You cannot predict anything. Shot again. And this time straight back to the bowler. 6 overs done. It is 66. Excellent over there from Manu. കാര്യമായി എന്തെങ്കിലും നേടാമെന്ന് കൊതിച്ചു വന്ന ടൗൺ സിസിക്ക് മേല മനുവിന്റെ പ്രഹരമെന്ന് പറയാം. 10 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു അവിടെ. 6 overs done. It is 66 and what they need is another 44. 12 പന്തിൽ 44 എന്ന വിജയലക്ഷ്യം കുറിക്കുവാൻ അനൂപിനും മുഹമ്മദ് ഷാക്കും സാധിക്കുമോ? കാത്തിരിക്കാം. And thank you to Royal Foot Court for that big support. And there it started. Another over to start.
with a single, and Giri is back into attack to bowl the final over of his spell. This has been so good. These three, the big three, doing the job here for Golden and XG11 in EPL. Well played, that one. Straight down the ground, straight to the fielder. Shot, and into the hands of Bharat Radhakrishnan. Another one down. One big hope back in the pavilion for Town CC. Anup, after scoring 20 from just 11, departs. And again, just away, just away. And that's it. What a regain there from Giri. He just regained the position of this game by bringing down Anup K. Town says his one last hope. Left the bit. And that's went towards and straight to the fielder. Oh, that's gone all the way. It's into the distance. Sujit V strikes it hard, and it is into the distance for a maximum. That's in the air. Another one, I think. And taken, it's Zairaj. Not yet considered one single run in this tournament. The magical boy is back. Cricket Heroes never ഞെട്ടിച്ച player of the match പുരസ്കാരം നേടിയ ജയരാജ് 5 റണ്ണുകൾ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ 6 പന്തിൽ സേവ് ചെയ്ത്. And there comes the big man, Hari. ടൗൺ സിസിയുടെ ജീവനാഡിയിൽ ഒരാളിതാ കളത്തിലിറങ്ങി പോരാടാൻ തയ്യാറാവുകയാണ് ഇവിടെ. He's running all the way. Number 99, big fan of Saurav Ganguly, walks into the middle. Shot in the first ball, very well connected. It's a single to start the things here from Hari. And will they go for the second? No, they're happy with that single. 75 for the loss of 7. Shot, it's connected. It's into the distance. First maximum conceded after 7 balls. And that goes all the way. Such a good shot. 80s up on the cards for Town CC here.
Shot again, straight down the ground, and that will be another boundary there for sure. Sujit trying to get maximum runs on board. With 2 more to go, the team moves to 85. Looks like he was a better pace, and that was an opportunity for the bowler. Shot. Oh, connected for a boundary. Such a good man to watch out. Sujit moves to 20 in just 6. Late addition, late introduction, I can say, from Town CC management. If he was there before 2 or 3 overs, the result might be different for sure. Six balls, 20. What a player. Towards the final ball, it's 89. That's in the air. Oh, Sujit's drama. ഇറക്കണ്ടവനെ ചെപ്പിലിട്ട് വെച്ച് പണി സ്വന്തം മേടിച്ച് ഇതാ ടൗൺ CC എന്ന് പറയാം. 26 റൺസുകൾ വെറും 7 പന്തിൽ അടിച്ചു കൂട്ടിയ സുജിത്ത്. ഇതാണ് എന്റെ ഇടപാട് എന്ന് കൃത്യമായി മാനേജ്മെന്റിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. Big win there for an NX11. Congratulations. They had a better day. They had a better victory. And they won the match by 14 runs here against Town CC. Congratulations on your win. Very well played. Dramatic end for another game, and we'll be back with another match coming up next. And it is going to be match number 5 of the day. Ernakulam Premier League Season 6 is happening. Thank you to Arabian Palace. Thank you to Golden Valley, Nityananda Transport, LGR Study Abroad, to Mupan Solar, to Stampede, to Kera Drops, to Navarang Dose. Say no to drugs, yes to cricket. And that's the motto of EPL. Requesting the captain of NXG11, Golden NXG11, and the captain of Mighty Kerala Mops. Carrier for Mighty Kerala Mops in the captain, and NXG11 the captain toss night this year. Vibhajan is here. I request the other captain of Carrier for Mighty Kerala Mops for the toss.
So it's time to start the fifth match. NXG11 versus Career Fort Mighty Kerala Mops. Career Fort Mighty Kerala Mops won the toss, deciding to field first. So Arabian Palace title sponsor ആകുന്ന Ernakulam Premier League Season 6, the co-sponsor Golden Valley. So ഈ സമയത്ത് നല്ലവരായ സഹകരിച്ച നല്ല സ്പോൺസർമാരെ ഓർക്കുന്നു. LGR Study Abroad, നിത്യാനന്ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട്, KSFE, Navarang Transport and Stampede, Kera Drops. Sudir കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് അനുകൂലമാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ സുധീർ ഖദീജയും വിപിച്ചനും തന്നെയായിരുന്നു ഓപ്പണിംഗ് താരജോഡികളായി ക്രീസിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഓപ്പണിംഗ് താരജോഡികളിൽ യാതൊരു മാറ്റം വരുത്താതെ അവരെ തന്നെ പറഞ്ഞയക്കുന്നു. Now it's time to start. Amaljeet Paraman to Sudhir.
The first delivery, Amaljit Paraman to Sudhir Khadija. First ball, Sudhir in his same style. നേരിടുന്ന ആദ്യ പന്ത് തന്നെ അതിർത്തി വരയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ അടിച്ചു തുടങ്ങുന്ന തുടക്കത്തിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്തുന്നില്ല സുധീർ. Look at that shot right into the slot. Sudhir sends the ball out of the ground. Next to start here up against Amaljit Paraman. Slower, nicely pushes that one to the covers. A fielder in deep, collecting single taken. First ball, a maximum hit by Sudhir, then a single taken. This time strike changing to Wibichen. Vibichan just placing the bat, but the infield, Vinith Vijay and the fielder. Straight to the hands of the fielder. No runs, dot ball to the scoreboard. 3 ball, 3 different stories. First a maximum, then a single, then a dot. Vibichan straight to the hands of the fielder. Wicket losses here. Catches the call and catch completed by the mid-off fielder. Afzal the man completing the catch. Let's have a look. A full one. Vibichan just placing the bat and straight to the hands of the fielder Afzal. Wicket losses. The live broadcasting panel, that's a web streaming for the Ernakulam Premier League Season 6. Wicket number 1 down, 7-for-1. Team NXG. New batter walking into the middle. That's Giri joins. Giri and Sudhir. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ സുധീർ ഖദീജയെ ആദ്യ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമാക്കുമ്പോൾ കുറെ വിഭിജൻ മടങ്ങിയെത്തുന്നു ഡഗൌട്ടിലേക്ക്. So Giri and Sudhir. 1 down batter, Giri is walking to the striking end. Amaljit Paraman to Giri. Afzal the man, the fielder. Attempting for a direct hit. Good backup from Siju PD there. Single taken, strike changing to Sudhir. 8-for-1. Moving to the last delivery. Sudhir hits 1 bounce boundary. Sudhir knows this is the power play over. Free അടിക്കുവാനുള്ള അവസരം. Hitting freely. Shuffles and confuses the bowler. Trying. That's in this lot of Sudhir. 1 bounce and gone for a boundary.
Starting the over with a maximum and ending with a boundary by Sudhir Khatija. 1 over completed. That means 6 balls counted. 12 runs on board. അറുപതുകളിൽ 12 റൺസുകളിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന NXG. So Afzal coming with the second over. Afzal to Giri. So toss lost and they need to bat first. They need some good partnership here. Shot from Giri. Giri hits to the offside. Let's have a look at that replay. Waiting for the last minute. Giri swings the blade, hits it big. Afzal comes and conceded the maximum. Good start. Nicely delivered from Afzal. Power play over in progress. Allowed it. Maximum 3 fielders at the outside circle. Afzal to Sudhir at 1. Nicely collected by the dead man. 6 single dot. Shot on air. High in the skies and out of the ground. This time Sudhir got the connection. ആദ്യം ഒന്ന് ക്രീസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന ബോളറെ സ്ലോട്ടിലേക്ക് എറിയിക്കുന്നു. സുധീർ അടിക്കുന്നു. ആഞ്ഞടിച്ച പന്ത് ഒരു സ്കൈ കിസറായി മാറി. 6 റൺസിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. 25 runs on board. 1.4 completed. 25 for 1. Dot ball from Afzal. So for 13 runs coming. To the onside, and that's finding the gap there by Sudhir. 4 runs. There is a fielder in deep. That's Lalu there, but Lalu can't stop that one. Over completed. 29 runs. The power play was done. 29 for 1.
To the third over, introducing the last match man of the match award winner, Alvin, to the bowling end. Will come the Vangiri plays to the covers. Single taken. Strike changing to Sudhir. Confusing the bowler. What a mindset from Sudhir here. He is dancing there in the crease. Waiting for the confirmation. What that is. That's a boundary here. Boundary signal drawn by the umpire. 34 for 1. Sudhir Khatija. So 2.2 overs done, 34 for 1. Current run rate, that's 14 runs per over. Again, continuing the same here. But this time, the result gone wrong. Fielder completing the catch. Sudhir Khatija the pass here. Second wicket losses. Alvin strikes for career fort mighty Kerala Mops. Again, trying to hit some big maximums, but unfortunately, that's gone wrong. The execution got wrong into the hands of the fielder. Wicket number 2 down. 2.3, 34 for 2. So there comes out and another batter in. That's Cyril. Fresh batter in the middle. Cyril. So NX11 are on a comfort zone in the point table. 4 points in their hands. Shot from Cyril. Again, that's enough to find another maximum. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വരവറിയിച്ചത് ഒരാറിലൂടെയാണ് കുറയും ഓവർ പിച്ചിന്റെ ഡെലിവറിയെ പുറത്തേക്ക് അടിച്ചതിന്റെ വരവറിയിക്കുന്നു സിറിൽ. Good comeback from Alvin. Shot from Cyril. Again over the heads of the fielder. Second maximum conceded by Alvin. Alvin's overdone. Picks the wicket of Sudhir Khatija and conceding 17 runs. മൂന്നാമത്തെ ഓവർ ആൽവിൻ എറിഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ സുധീർ ഖദീജ എന്ന ഡേഞ്ചറസ് ബാറ്ററെ പറഞ്ഞയക്കുന്നു. പുതുതായി എത്തിയ സിറിൽ 2 സിക്സറുകൾ ഈ ഓവറിൽ എഴുതി ചേർത്ത് ഓവർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. 3 overs completed. 46 for 2 now. 46-ന് 2. 18 പന്തുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ. After Alvin, Amaljeet back here. First over,
Picks a wicket of Wickets. Amaljit took it this time. Over the ropes here. Off chicken a brother ball. Off chicken a brother take it. Six from Giddy. Amaljit this time with a full toss. Good effort from the fielder Vinith Vijayan. Just placing the blade. Not a completed shot placed by Giddy. Now strike changing to Cyril. Nicely played. Will the ball goes? No. There is a protection. 2 runs taken comfortably by Cyril and Giddy. So the third wicket partnership is working here for NXG 11s. Cyril and Giddy. Cyril scores 14 from 4. Nicely bowled. That's a good delivery. Good looking one from Amaljit Paraman. Good full toss. That's a loosey full toss and make it juicy by the man. Cyril moving to 20 with the help of a maximum. Again, full toss properly connected by Cyril. 1.5 total 11 deliveries done by Amaljit Paraman. So 27 runs conceded. 2 sixes in the over. Nicely ball. That's a good appeal. But again, that's good decision from Viniraj. That's a .1 to complete the over. Oh, this time. What happens there? Oh, the batter is walking back. A true gentleman's game. Wicket losses here. Honesty is the best thing. The man Cyril whacked back here. So Amaljit over wicket. Vinith Vijayan coming to the bowling department. Vinith Vijayan എത്തുന്നു ബോളിംഗിലേക്ക്. അമീർ പുതിയ ബാറ്ററായി ഗിരിയോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. ഫസ്റ്റ് ബോൾ ഓഫ് ദി ഓവർ നമ്പർ 5. Plays to a single.
by Giri Amir to the striking end. So the left-hander batter Amir. Amir plays to the offside. Straight to the fielder Alvin. A ground of one. Back-to-back 2 singles in the over. So Giri back on strike. Now ഗിരിയുടെ പറ്റുകൾ ശബ്ദമുണ്ടാക്കേണ്ട സമയം NXG11. Now they are on 63. Nicely played. Charging for a couple. Completed comfortably by Giri and Amir. Running faster between the wickets. ആദ്യ 2 പന്തുകൾ 2 runs എങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ പന്തിൽ 2 ഓടിയെടുക്കുന്നു. Total 4 runs from 3 deliveries by Vineet Vijayan. Now Vineet Vijayan to Giri once again. Shot on air, catch is the call, catch completed. The long on field with no mistakes. Giri Dipachi, 9 balls played, 19 runs. The contributions by Giri to the scoreboard of NXG11. Lalu, the man completing. Laluവിന്റെ കരങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാണ്. സുരക്ഷിതമായ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ചോരാതെ വരുമ്പോൾ വീഴ്ചയാകുന്നു. അതൊരു വിക്കറ്റ് വീഴ്ചയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. 65 for 4. Vineet Vijayan to Sanju. VP is the wicket keeper for career for mighty Kerala Mops. Misses but good collected. This time the start was good, but this time the bowlers are tightening the game. Vineet Vijayan's over completed. 1 wicket taken, 6 runs conceded. Good numbers for Vineet Vijayan. Good over completed. 67 for 4. 67 scoreboard. NXG11. A must-win game for career for mighty Kerala Mops. So you are witnessing Ernakulam Premier League Season 6. Say no to drugs, say yes to cricket. എന്ന മൊട്ടോയിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ക്രിക്കറ്റിന് ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസർ ആകുന്ന അറേബ്യൻ പാലസ് ആൻഡ് കോ സ്പോൺസർ ഗോൾഡൻ വാലി. 2 days of match completed and we are on match day number 3, match number 5. 67 for 4. The first innings is ongoing. 2 more overs left. 3 more overs left. 5 overs done. Tries. Afzal is walking into the bowling end here for career for mighty Kerala Mops.
Afzal to Amir. Afzal to Amir on air. That's a good catch completed by the bowler. Afzal ഈ മത്സരത്തിൽ തന്റെ ആദ്യ വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കുന്നു. അമീറിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് അഫ്സൽ ആദ്യ വിക്കറ്റ് എഴുതി ചേർക്കുമ്പോൾ it's time for another batter to join into the middle. Trying for some big shot executions. That's a miss hit. Bowler calls it and collects. Afzal the man. ആദ്യം ഒന്ന് പോപ്പ് ഔട്ട് ആയി, then second അറ്റംപ്റ്റിൽ കൈപ്പട്ടികൾ ഒതുക്കുന്നു അഫ്സൽ. So 5 down. The top ordered batters are back. So now it's time for the new batter join. New batter joins, that Ashin John. 67 for 5. കരുക്കൾ നീക്കേണ്ട സമയം. Afzal waits. A good looking delivery. Good line, good length from the bowler Afzal. That leads to a dot ball. Afzal to Ashin. This time waiting for the confirmation. Yes, that's gone outside the guideline. Off stick-ന് പുറത്ത് രേഖയ്ക്ക് പുറത്തോടെ പോകുമ്പോൾ അമ്പയർ വിനുരാജ് വിധി എഴുതുന്നൊരു വൈഡെന്ന്. So the match officials from PCLC umpiring panel. This time stepping out from the crease. ക്രീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നടിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം. സിംഗിളിൽ തൃപ്തരാകേണ്ടി വരുന്നു. 5.3, 69 for 5. 69-5. Nicely places the bat again. Fielder in deep with no mistakes. Back-to-back singles. So the over 17 റൺസ് വഴങ്ങിയതിന്റെ പശ്ചാത്താപമുണ്ട് അഫ്സലിന്. എന്നാൽ റിപ്പീറ്റ് സ്പെല്ലിൽ ക്യാപ്റ്റൻ പതേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ മികച്ച രീതിയിൽ എറിഞ്ഞു മാറാനുക. Oh, that's a no ball call. The one hand is raised. And that's John's a no ball signal and free hit opportunity for NX11. Two more balls left. Free hit, hits freely. Alvin is just watching the ball going. കണ്ടു നിൽക്കുകയാണ് ആൽവിൻ തന്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ ആ പന്ത് പോകുന്നത്. Look at that replay. Hits it hard. Free hit opportunity utilizes by Sanju there. 1.5.
Afsal moving to 27. Single taken and maintains the strike by Sanju there. 6 overs completed 79 for 5. 79 over പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ now 12 more balls. 12 പന്തുകൾ കൂടി ശേഷിക്കുന്നു. 12-ൽ എത്ര? അതാണ് ഒരു ചോദ്യചിഹ്നം. So Vinny's Vijayan back in action. ഏഴാം ഓവറിന്റെ കഥ പറയുവാൻ ബോളിംഗ് എൻഡിലേക്ക് എത്തുന്നു വിനീത് വിജയൻ. 6 പന്തുകൾ ആദ്യ ഓവർ എറിയുമ്പോൾ 6 റൺസുകൾ വഴങ്ങി ഒരു വിക്കറ്റ് എടുത്ത വിനീത് വിജയൻ മടങ്ങിയെത്തുന്നു. വിനീത് വിജയൻ ടു സഞ്ജു. ഏഴാം ഓവറിന്റെ കഥ ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു. ആറടിക്കുന്ന കാതികനായി മാറുകയാണ് സഞ്ജു ഇവിടെ. That shows the hitting ability of Sanju. The power-packed batter sends the ball to the right region. Single taken by Sanju. Strike changing to Ashin John here. Ashin John, the responsible batter, to give a strike to Sanju there. Oh, shuffles and tries to connect. Beats the batter by Vinith. Vijayan, a dot ball again. 2 continuous dot balls. 4 balls completed in his repeat spell. Repeat spellil 7 റൺസുകൾ വഴങ്ങുന്നു വിനീത് വിജയൻ. Slices that one. One more run added to the board. Striker Sanju back here. വലിയ ടോട്ടലിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സഞ്ജുവിന്റെ ബാറ്റുകൾ ഇനിയും 23 റൺസുകൾ അടിച്ചാൽ 10ലേക്ക് എത്താൻ വലിയൊരു ഷോട്ടിനുള്ള ശ്രമം. Beats the wicket keeper. That's not an easy catch. That's a tough one to collect, but he tries his best. 7 overs, 88 for 5. 7 overs completed. That means 42 legal deliveries counted. 88 runs added to the scoreboard by NXG11's batters. Moving to the last 6-1. അവസാന 6 പന്തുകളിലേക്ക് കണ്ണുനട്ടിരിക്കുന്ന കാണികൾ. ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് ടോട്ടൽ എത്രയാകണമെന്നറിയാൻ. Ashin John on strike and Sanju. No. Sanju on striking end and Ashin the man at the non-striking end. So Manikuttane കൊണ്ടുവരുന്നു. Career fort mighty Kerala Mops. Short pitch 1.
gone. A short pitch delivery പുറത്തേക്ക് അടിച്ച് കുത്തിക്കുന്നു. മണിക്കുട്ടന്റെ ആദ്യ പന്ത് 6ലേക്ക് മാറ്റുന്നു. 94ലേക്ക് തിങ്ങുന്നു ടീം NXG11s. Waited and connected. Scoreboard is on 94 now. Shot again. This time clears on air and clears the distance. 100 up for the team NXG11s. 7.2 100ലേക്ക് എത്തുന്ന ടീം സ്കോർബോർഡ്. സഞ്ജുവിന്റെ റോൾ. That's a good വലിയൊരു റോളുള്ള ബാറ്റർ സഞ്ജു. ഗിരിയെല്ലാം മടങ്ങുമ്പോൾ സഞ്ജു ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ദൗത്യം. കൃത്യമായി ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സഞ്ജു തയ്യാറാകുമ്പോൾ എട്ടാം ഓവറിന്റെ 2 പന്തും സിക്സറിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. Dead ball, dot ball. 2 continuous maximums hidden by Sanju against Manikuttan. Dead ball, dot ball from Manikuttan up against the 6-hitter batter Sanju. Shot from the man Sanju. The ball rests in the hands of Amaljit Paraman. Yes, the man with safe hands. So this time, Adhyamoru live for wicket keeperയുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുമ്പോൾ അമൽജിത്ത് പരമന്റെ കൈകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ now live for the batter, needs to whack back here. Good roll completed. His innings takes the team to a 3-digit number. So new arrived batter to face that 2 legal deliveries. That's Bharat Radhakrishnan. Bharat Radhakrishnan, the new batter, joins, trying for a big shot, but Vippies, the wicket keeper. ഒരു സിംഗിളിനുള്ള അവസരം, പക്ഷേ വിപീഷിന്റെ കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ എതിരാളികൾക്ക് ഒരു റൺ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ അവസരം നൽകുന്നില്ല. Now last delivery of the over, last delivery of the innings. Oh, that's a miss from Bharat Radhakrishnan. And umpire shows the bye signal. ബൈയുടെ രൂപത്തിൽ ഒരു റൺ 101 ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് ടോട്ടലിൽ അവസാനിക്കുന്നു. NXG11 48 balls completed in the match. NXG11 versus career fort mighty Kerala Mops. First innings 101. The second innings team needs to chase 1, not 2. 102 is the target for career fort mighty Kerala Mops to register their second victory to stay alive in this contest. To complete the league matches. League round matches complete ചെയ്ത് ഞായറാഴ്ചത്തെ നോക്കൌട്ടിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വിജയം അനിവാര്യമാണ്. ഒരു ഭാഗത്ത്
NXG11 സുരക്ഷിതമായി കളിക്കുകയാണ്. 4 പോയിന്റുകൾ ടേബിളിലുണ്ട്. So waiting for the chase. ചേസിങ്ങിന്റെ ആവേശകരമായ ചേസ് ഇന്നിങ്ങിനെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ആവേശമാക്കുവാൻ കമന്ററി ബോക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മുഹസിൻ. I request the batters to please come and select the balls. Batters എത്രയും പെട്ടെന്ന് വന്ന് ബോളുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഈ സമയം വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. It's time for the chase. And after that, I would like to request the captains of Silver Dunes and the captain of Town CC for the toss. Silver Dunes and the captain of Town CC, the captain of toss-നായി എത്തിച്ചേരണമെന്ന് ഈ സമയം വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
1 or 2 to win here for carrier for mighty Kerala Mops. They need to win this game at any cost to stay alive in this tournament. And this is going to be a big beginning. Lalu alongside with Rizwan Ishaq. Two big openers out there in the center. And the chase is on with Bharat. Starting off the things with the ball. The thing started off with a single here. Rizwan Ishaq and Lalu out there in the center. Such a good day to start. Cricket is having all that formulas. A jaw-dropping first match. Endless attack there from Merkel and Afzal in the second game. And the third match, it was a comeback call. And XZ showed their strengths. Fourth and fifth having all that elements. Cricketing beauties excites the most here for the fans in EPL. And we are up for another encounter here. But it's to continue. That's up in the air. Vibichan under the ball. Oh, he drops it. He was not nearing to the ball. Intent went wrong. And see what happens in the end. Rizwan Ishaq getting an opportunity. Bharat will continue. That's a good shot. That's a better one. Oh, what a take. Serving the man. First one down. Lalu departs. Bharat Radhakrishnan strikes. In every game, he brings a main man back in the pavilion in the first over. Earlier it was Afzal Ashraf. Now it is Lalu. Eyeing for a victory, carrier for mighty Kerala Mops. Losing a big man out there. Lalu departs, one down. And Bharat showing his strength once again here for NXT. Golden NXT 11. What a start this is, 3 for 1. In comes a new batter. Here comes Siju into the middle. Straight down the ground. First ball. Fearless attack to start here from Siju. He loves hitting ball like that. Not getting the right connection. Just checking the ball, then leaving it to Bharat itself. 4 on board, 1 wicket down. There he tries, couldn't connect it. Yet another dot ball. Over to wind up for just 4 runs. What a start here from Bharat Radhakrishnan. Here to make it bigger and better for NXT.
And he is the one to anchor well with the ball to get that start off right. Shot all the way. That clears the distance. Very well played and very good start. Sabin getting the treatment on the first ball itself. Full toss. Went all the way, and that is such a dynamic effort there from Siju. And now see that one. Now see that one. It's all the way. It's into the distance. It's a boundary. Siju like a survivor, batting like a king, making that big start. Sabin is getting the treatment. Sixth and a boundary. What a start here. They need that right control while chasing that 1 or 2. They need that start right. This will release the pressure of Rizwan Isaac for sure. The big left-hander out there alongside with Siju PD. Shot. It's in the air. It's another one. It's another boundary. Oh, they are striking one of the best bowler in this unit. Sabin is getting the treatment. Full toss. Just giving it away. Siju, the dangerous piece. Loves hitting ball like that, especially in the power plays. He's having that wide ranges of shots. Especially that sweep shot of Siju. It's unbreakable. And there you go. That's it. It's a wide. It's a boundary. It's 5 more runs. What an over this has been for career for mighty Kerala Mops. There he misses the ball. Truly indicating that is a wide. Nothing much to think for the umpire. 15 of that over. And now it's 19 of that over. 23 up on the cards for career for mighty Kerala Mops. $23 for the loss of 1. And in comes and there you go, there is a fielder.
And you see, the start got right, and this time for a boundary. That's more runs adding to the total here. What an over this has been. 24 after the over so far. It is Sabin who is getting everything wrong. He was trying to achieve that full length deliveries. Many full toss went in between. Siju Piri given a big punishment there. And now it is career for mighty Kerala Mops on top of this game. First over for 4, second over for 24. What a start for them. Making power play bigger and better. And now this seems to be an important pick. ഇത്രയും കൊടുത്തതിന് നന്ദി സൂചകമായ ഒരു വിക്കറ്റും കരസ്ഥമാക്കി സബിൻ അവിടെ ഒരു ഓവർ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ച. Now the batter fell into the trap. The ball was pitching in the good length area. And no mistake done there from Amir behind the stumps. 2 overs done. It's 2 wickets down. It's 28 runs on board. വിജയ ലക്ഷ്യം 102 റൺസാണ് വിജയിക്കുവാൻ ആവശ്യം. ഇനി 74 റൺസ് കൂടിയാണ്. 74 from 36. That's in the air. Oh, what a take. That was grab of the day there from Vibichan. It is Siju Piri, the man who looks very dangerous there in the middle. What a way to bring down another wicket. Giri, the man, comes in and delivers a wicket on the first ball itself. Targeting and taking down, bringing down the first feet. And that was the best one. Siju Piri departs. He went for a big shot. He was looking for a half cracker. It was going all the way right until and unless a Jadeja-like grab there from Vibichan. It was an international class to watch out. Such a good catch. Such a balanced one. And it all make them in a good stage. It's 3 down for 28. Career for mighty Kerala Mops. Under pressure right now. $28 for 3. Over number 3 to start. Joel joins the party. 102 on board. This is going to be a very big deal. And let's see how they are going to make it. Pulls it off. Fielder there. And what a save, what a save. Exceptional work there from that man in the deep. Looks like it is Ashin. A very good work from that fielder. Brilliant job. And that was brilliant enough. Cyril and Ashwin both look similar. And I hope it is Ashwin there. Sorry, Ashwin there. Joel off the mark with that single. It's 29 for 3.
So Joel is not feeling well. A runner is coming in. Rizwan Isaac. That is support Joel. It's a substitute runner. Cuts it off in front of the square. There is a fielder in the extra cover. Single to start the job. Alvin off the mark with that single. Hero of the previous game, scoring 49 runs. Was there near, just short of 1 run. He lost that big half century there. 30 on cards. Shot, picked it up. Joel the big man. And that is a big beauty to watch. That went out of the territory for a maximum. It's 36 right now. Pitched up 1. He loves hitting 6s like that. You need to act really well here in this game. This is a crucial one there for carrier for mighty Kerala Mops. With a slower, Giri is getting the treatment again, and this time so away, 2 away from the fielder. That's more additions to the total. 40 up to the board, need another 62 here to win the game. It's all looking good. In the air, and there you go. Oh, what an effort. Looks like he is going to steal the show here with another blind. Vibichan was there near to the ball. What an attractive effort. Have a look at that replay. Landing. Oh, that was a beautiful jump. He got everything right. In the end, that control was missing for Vibichan. One of the finest scenes of EPL Season 6. Golden NX11. Had many beauties to this tournament. The league stage itself, grabbing that spot from that losing position in the first match, defending 5 and 6 was one of the beauties of this tournament. And now they are doing the job in the field. 44 for 3. Bharat Radhakrishnan into attack. He is coming over the stems. He brings down the important Lalu in the first over. What is going to be set up? Trying to set up something different. Here with the leg cutter to start Bharat. Comes down the track and he goes for a big shot. Very well played there from Alvin. He's continuing his good looking form here. Just coming down, just making his own room and doing the business here for carrier for mighty Kerala Mops. Then they need some restless attack to wind up the story in their way. Let's see whether they can do that or not. 50 on cards here for carrier fort. Need 52 more to win. Oh, taken. Beauty dive. He just dived to make it comfort enough into the gloves. End story of another man. Coming in, then going away. Such a different story there for Alvin. He departs. And the fourth one down here for carrier for mighty Kerala Mops. .6 wicket.
3.3, 54, the loss of 4, with another 52 to win. They got balls left. They got 27 balls in this innings. It's not too away from their end. There comes the new batter, Vishnu MS. Good shot, good punch on the back foot. And now he's saving that one with his feet. Pretty decent approach there from the fielder. Having more in the form of couple, it's 52 up. Exact 50 is needed right now. This is match number 5. You're watching and next 11 taking on career for mighty Kerala Mops. Day 3 of the tournament, Ernakulam Premier League Season 6. That's in the air. Well, that splits the fielders and that run away for a boundary. It's all happening in one single over. Over 12 runs in this over. Looking good for career for mighty Kerala Mops. They lost one in between, but still they're hanging around there to make it perfect. Again, straight to the fielder there. And that's it, single to wind up the over. 13-run over comes to an end after 4. It is 57 on board for the loss of 4 wickets here for career for mighty Kerala Mops. 24 balls remaining right now. And what they need is 45 more to win this game. We are up here for over number 5, and there it is. Sabin is back into attack, having that conversation with one more over left for him in this. Just a flick. He was trying for a wrist work. Vishnu MS single to start, and he is off the mark to this over. It's 58 right now on board. Can he do some magic here? Joel and Vishnu there in the middle. Got a time to settle and offer some good things here for the team. And this is a wide open chance for the middle order of career for mighty Kerala Mops to show up their quality. We saw them chasing the previous game.
against Silver Dunes. And that was the first chase after 7 games. And on the very next game also the team batted first, winning the game. That is the kind of story we saw. The captain will win the toss and they elected to bowl first. Thereafter, team batting first will win the story in the end of the game. It's 59 right now for the loss of 4. Shot in the air, not well connected. Sub in here to make it 2. Wickets and tries his level best. Have a look at that replay. Not getting the touch right. Vishnu was a bit worried. Then understanding that he is safe out there. 60 up on the cards. 42 is what they needed. For a copter, couldn't connect it. Now it's a chase. A decent throw there from Bharat Radhakrishnan. 5th over in progress. A tight over there from Sabin. Boundaryless over so far. He concedes 24 in the first over. And what a comeback call here from this man. And he misses the run up. He'll be back again. 61 for 4, 5th over. Having that enthusiasm on his shoulder. Someone always likes to scale his performance with the ball. Such a prolific bowler to watch out here from EKM. A very well played shot, and in the end a boundary to concede and wind up the over. That is a positive note there for career for mighty Kerala Mops. Very well planned and executed here from the MS. 5 down, it is 65 for 4. And what they need is another 37 here to win the game. 37 to win from 18 deliveries. Sixth over to start. It is 65 already on the board for the loss of 4. 37 from 18. വമ്പനടികൾക്ക് തിരികൊളുത്തേണ്ട സമയമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. Sanju into attack. Can they do the business is the question. They got Joel there, they got MS there. And they're running. And there it is. In the end, it's a wicket. Joel departs. Another man down. 5th one to remove here. Sanju makes the difference.
That's in the air again. Is that gone? Yes, into the distance. Now it's time for a Manikutan attack. 72 up on the cards, 30 more to win from 16. Oh, there. It's the no ball signaled. It's gone again. It's a boundary this time. 5 more added to the total. He is changing the momentum of the game here. Manikutan. 77 right now for carry effort mighty Kerala Mops. What a game this is. Needing 25. So looking good. I request the captain of Town CC, the captain of Silver Dunes, to please report for the toss. That's a good leave. That's a better leave. Free hit not utilized. Will they go for a referral is the question. Looks like the time is up. Manikutan is not thinking about that. Good shot. Oh, Manikutan, you beauty. That is a gorgeous one to watch out. Under pressure now, having that control. Coming from the tail end, and what a hit this is. He is displaying and showing that quality there. 16 from just 4. Shot again towards the onside, and there is a fielder. Good running between the wickets. Good single taken. With 2 more overs left after this over. They are shaking and trying to break NXC momentum, I can say. Captain of Town CC, Afsal, please report for the toss. Shot. And there it is in the end. MS departs. I request the captain of Silver Dunes, Nizamuddin, for the toss. Captain of Silver Dunes, Ajit Sampi, please. What a catch taken. Vibichan will never miss all those. Those catches is such an easy one for this fielder. 102 is what they needed. 84 on card for the loss of 5. 6th over in progress. അടുത്ത 13 പന്തുകൾ ബാക്കി നിൽക്കെ 18 റൺസ് കൂടിയാണ് വിജയലക്ഷ്യം. ഇനിയും ഒരു മാജിക് കാണാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. Let's see, let's wait. Captain of Silver Dunes ടോസിനായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഈ സമയം അറിയിക്കുന്നു. So that's it. 6 overs done. It's 84 for the loss of 6. ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 84 റൺസ് ബോർഡിൽ വിജയലക്ഷ്യം. 18 റൺസ് കൂടിയാണ് 12 പന്തിൽ. ആവേശം ചോരാത്ത മത്സരം. അവസാന നിമിഷം വരെ പോരടിക്കുവാൻ കാരിയർ ഫോർ മൈറ്റി കേരള മോപ്സ് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. There comes Giri. First ball in the air. Fielders underneath. Bharat and Sabin. Sabin grabs it. Number 7 down. It's a big one down. It's Manikutan who is departing. മറ്റൊരു വമ്പനടിക്കുള്ള ശ്രമം വിഫലമാകുന്നു. അവിടെ ഉയർന്നു പൊങ്ങിയ പന്ത് കൃത്യമായി കൈകളിൽ ഒതുക്കി സബിൻ.
NXയുടെ മറ്റൊരു മാജിക്കൽ ടച്ചിന് ഉത്ഭവം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. This team is so uncertain. ഈ മത്സരം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അടുത്ത മത്സരം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് എ റിക്വസ്റ്റ് ടു ദ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് സിൽവർ ഡ്യൂൺസ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ടോസ് മറ്റേ ടീമിനെ കൊടുക്കാൻ കമ്മിറ്റി നിർബന്ധിതമാകും. Shot again, that's in the air. Stops it fine. .85 for the loss of 7. 7th over in progress. Cuts it off again, and there is a fielder. And it's a good running and good single taken. Straight down the ground. No fielder there. Yes, there is someone. That's in the air, and that goes all the way. Oh, Amal Jets. Paraman now acting with the bat. The skipper is joining there. Here to make it perfect for career for mighty Kerala Mops. Such a big day. Catches the call. Man out there, drops it. Big one. Wickets in. Drops an easy one. Wickets couldn't believe it. 7 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. 95 റൺസ് ബോളിൽ വിജയലക്ഷ്യം 7 കൂടിയാണ് 6 പന്തിൽ. വൺസ് അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് NXC. എന്ത് മാജിക് ആണെന്നറിയില്ല, അതെന്തോ ഒരു മാജിക് ആണ്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ 6 പന്തിൽ 5 വേണ്ടിയിരുന്ന മത്സരം മേഡിൻ ഓവർ എറിഞ്ഞ് 4 വിക്കറ്റും കരസ്ഥമാക്കി വിജയക്കുതിപ്പിന് തുടക്കമിട്ടത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അതെ, NXC ഇപ്പോൾ 7 റൺസ് എന്ന മാജിക്കൽ നമ്പർ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. Can they do that once again is the question. EPL is having all that logics, but not when it comes to NXC. Shot on the first ball, finding a single, and it is just a start. In comes Manu into attack for the final over. .96 up on the cards. Need 6 to win from 5 balls.
95. Is the over started? No. Oh. And here it is. Is that a no ball? Oh, it's gone all the way. It's into the distance maximum. What a performance here from Career Fort Mighty Kerala Mops. One more to win. 5 balls left. There it is, swing and a miss. If you're going for a check, you can go for a check. The check is there. They're going for a check. Don't know exactly what is happening. Know the man. The scores are level right now. One more to win. Shivaraj, please, the third umpire. We need a check. The decision stays. It is not a wide. The backward was out of the off-stump line. 101 for the loss of 7. The scores are level. On one end, Career Fort needs to finish as soon as possible. On the other end, for Career Fort. On the other end, it is NXZ who wanted a delay. NRR matters. Comes down the track again, couldn't connect it again. That's another dot ball here. Manu. Oh. അതേ പന്തിൽ ഒരു 6 നേടിയെങ്കിലും പിന്നീടുള്ള 2 ഡോട്ട് ബോളുകൾ എറിയുന്നു. ഒറ്റ റണ്ണിന്റെ വിജയ ലക്ഷ്യം. അത് മറികടക്കാൻ അവർ വേറെന്തോ പ്ലാനിങ്ങിലാണ് അവിടെ. 2 പന്തിന്റെ വിലയെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. 2 balls wasted. No runs there. And now again he hits that one. It's out of the park. It's a big maximum and that's it. The end story. The game over here. No finish it in style. It's all over. 107 in reply of 101. Career Fort Mighty Kerala Mops won the match by 3 wickets against NXZ 11. What a story this is. The prime story of the day. Cricket having all that qualities. And here Career Fort Mighty Kerala Mops becoming the first team to beat NXZ 11 in Ernakulam Premier League Season 6. And looks like they are on top. Yes, they tops the table. It's Career Fort Mighty Kerala Mops. ഇഞ്ചുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ ഒന്നാമൊന്ന് ആയി മാറുന്നു. For NXZ it is a different story. രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് NXZ പിന്തള്ളപ്പെടുമ്പോൾ ടൗൺ സിസിക്ക് മികച്ചൊരു റൺ റേറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കാര്യമായ നീക്കുപോക്കുകൾ കാണുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മത്സരം വരാൻ പോവുകയാണ്. ഈ ടൂർണമെന്റ് അതിശയകരമായി മാറുന്ന കാഴ്ച. ഇന്നേ ദിവസം ആദ്യ മത്സരം മുതൽ അതിശയങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച NXZക്ക് പിഴവ് പറ്റുന്നു. 1-2 ഡോട്ട് ബോളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മത്സരത്തിന്റെ വഴിത്തിരിവായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടെ Career Fort Mighty Kerala Mops 6 അടിച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്തതിന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച് 0.350 എന്ന മികച്ച NRR കൊണ്ട് അവർ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കയറി പോകുന്ന കാഴ്ച. Career Fort tops the table and they are qualified
ഇനി NXT കാത്തിരിക്കണം ടൗൺ സിസിയുടെ മത്സരത്തിന് വേണ്ടി സിൽവർ ഡ്യൂൺസ് ആയിട്ടുള്ള വിജയം കൈവരിക്കാൻ സിൽവർ ഡ്യൂൺസിന് സാധിച്ചാൽ it will be NXT and carry for mighty Kerala Mops qualifying. അല്ലാത്ത പക്ഷം ടൂർണമെന്റിൽ ഒരു ആന്റി ക്ലൈമാക്സ് തുടക്കം മുതൽ കാണിച്ച ആർജവത്തിന് ഒരു തിരശ്ശീല വീഴുമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. കാത്തിരിക്കാം മത്സരങ്ങൾക്കായി. And congratulations to carry effort mighty Kerala Mops for that better win at that better time. Ernakulam Premier League Season 6 and the player of the match award goes to the player of the match award goes to Amaljeet Paraman. 2-wicket haul and 9 runs with the bat. He's been not out there. The skipper does the job. Congratulations to you, man, Amaljeet. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് പുരസ്കാരം കരസ്ഥമാക്കുവാൻ. Kindly say the decision of Town CC. So I request Silver Dunes for the decision. And we are up here for the last match. Final match coming up. And I request Altaf to take over the mic.
Towns TC. The opening batters are here. Akhil along with Afzal. Sending their same openers. First ball, Akhil shows the attitude, shows the intent to hit a maximum here. First ball. Trying for a big six, but one bounced boundary at last for Akhil. 4 runs on board of Town CC. Shot this time clears the infield. The chase is ongoing, but no matter. The ball touches the ropes. Back-to-back 2 boundaries for Akhil. Classic one from Akhil. Hits harder, finds the best result. Ajmal to Akhil. Hit straight and cleared. 6 signal. Last match of the day. മൂന്നാം മത്സര ദിനത്തെ അവസാന മത്സരം 6ാമത് മത്സരം. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങേണ്ടി വരുന്നു ടീം ടൗൺ CC എറണാകുളത്തിന്. വലിയൊരു ഭീമൻ ടോട്ടൽ പടുത്തുയർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്താൽ അഖിലും അഫ്സലും എത്തുമ്പോൾ ആദ്യ 3 പന്തുകൾ 14 റൺസുകൾ. Nicely bowled straight to the fielder. Dot ball from Ajmal against Akhil. 3 balls he hits. 2 boundaries and then a maximum. Waits it, sends the ball to the right region for another boundary. വീണ്ടും കാത്തു നിന്ന് പന്തിനെ പറഞ്ഞയക്കുന്നു Akhil the man. 18 runs on card of Town CC Ernakulam. Single to complete the over. First 6 balls completed. 19 runs on the scoreboard. Town CC Ernakulam. First over. Starting with a good start. 19 runs on the scoreboard. First over completed. Now there is no change in strike. Akhil the batter will faces the first delivery of over number 2. Waiting for the second over bowler.
Nitin to Agil. Tries to play to the onside. Leg by signal from the match officials, Shivaraj. The match officials of match day number 3, match number 6. Shivaraj and Binish Balachandran. So, 8 ball facing by Afzal Ashraf. 7 പന്തുകൾ അഖിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 8ാമത്തെ പന്ത് ഫേസ് ചെയ്യുവാൻ അഫ്സൽ എത്തുന്നു. Good delivery. Nitin to Afzal, second delivery, a dot ball. 1.220 on the scoreboard. Good placement. Good shot by Afzal. 4 runs. Beautiful hit. Ball gone to the boundary, 4 runs. 1.324 on card. Down CC Ernakulam. Afzal and Akhil. Full toss again. This time driven to the ground, driven to the covers. Back to back, 2 boundaries in the name of Afzal. Wow, glorious one. Good looking shot placed by Afzal. This time that's a white ball call. Stretching the arms in air by Shivaraj, and that's a white ball call. Extra run coming to the scoreboard. 29 for no loss. First wicket in progress. Tries to pull that one, and a pull shot placed by Afzal to the onside. 6 runs. Good looking one, pulling, finding a maximum. Just enough. The power is just enough to clear the distance. 14 from 4. That's Afzal numbers. This time playing in front foot. Opportunity for a direct hit. So 12 balls counted. 36 runs added to the scoreboard. 12 പന്തുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 36ലേക്ക് scoreboard. Down CC Ernakulam. It's time to the third over. Town CC Ernakulam, a match victory is needed for Town CC on the other side. ഒരു വിജയവുമായി കളം വിടാൻ So Shamon comes in for Silver Dunes.
Shaman to Afzal running faster between the wickets, adding a couple of runs in the first ball. ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ 2 റൺസുകൾ സ്കോർ ബോർഡിലേക്ക് എഴുതി ചേർക്കുകയാണ് ഷാമോൻ ഓവറിൽ അഫ്സൽ അഷ്റഫ്. Boundary splitting the fielders through the gap. 4 runs adding to the board. .42 for no loss. Another dot ball from Shamon. That's a boundary check. Needs to check and confirm. Oh, that's a boundary. Touching the back foot on the ropes. White ball call. Shaman conceding extras now in search of delivering the 5th one. Extra run to the board. 47 on board now. Play straight to the fielder, but fielder misses. Good backup from the fielder. Fielder മുതലെടുത്ത് ഓടിയെടുക്കുന്നു. 2 റൺസുകൾ. 3 overs, 50 up for the team. Down CC Ernakulam. 18 balls completed, 5-0 on the scoreboard of Down CC Ernakulam.
Nitin comes in. White to start, then countered that one as legally with a single. 52 for no loss. Oh, hits it big. Right on the slot. Clears the deep mid-wicket region again from Gill. Now the batter got the strike. Hits it big. The ball goes long. 6 more runs. 58 runs on board. Shot again. Back to back sixes. ബാറ്റിലൊന്ന് കൊണ്ട് തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ആ മിഷ്യൻ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യുവാൻ ഒരൽപ്പം പാടായിരിക്കും. സിക്സർ അടിക്കുന്ന മിഷ്യനാണ് അഖിൽ ഹിയ. ദാറ്റ്സ് അഖിൽ മാരി ഹിയ. ബാറ്റിൽ കൊണ്ട് തുടങ്ങിയാൽ സിക്സറുകൾ അടിക്കുന്ന മാടനായി മാറുവാനുള്ള മാടിയാണവൻ. Madi is on madness. I mentioned him early in today. Back to back sixers, and Madi playing a sensible innings here. Fuller length വന്ന പന്തിനെ കവേഴ്സിലേക്ക് ഒന്ന് തൊട്ടു തലോടി വിടുമ്പോൾ സിംഗിൾ ആയി മാറുന്നു. സ്ട്രൈക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അഫ്സലിലേക്ക്. 65 runs on board now. Town CC എറണാകുളം ഈ മത്സരത്തിന്റെ വിജയവും കാത്ത് പുറത്തൊരു ടീം നിൽപ്പുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് 11 തങ്ങളുടെ ടീമിന്റെ ക്വാളിഫയർ യാത്രയും മറ്റു ടീമിന്റെ ക്വാളിഫയർ പ്രതീക്ഷകളും dot ball from Nitin. Good one, nicely placed. There is no man there. Afzal Ashraf finds a fine boundary. 4 overs, 69 on board. Afzal Ashraf and Akhil K, the first wicket partnership is taking the team to a big total here so far. Halfway of the first innings, we have seen 69 runs from Town CC's opening batters, Akhil Madi and Afzal Ashraf. Shot, full toss, loosey one like a juicy orange. The ball goes out of the park. 6 to welcome the bowler Anwar. Again, Madi hitting maximums.
Nicely plays. Chase going on by Kochagil. കൊച്ചഗിലിനും ആ ബൗണ്ടറിക്ക് തടയിടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. 4ലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. സ്കോറർ ആരുടെ ബൗണ്ടറി ടു ദി ബോർഡ്. Shot again. മാഡിയുടെ മാഡ്നസ് ഒരിക്കൽ കൂടി തിരികെ എത്തുന്നു ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക്. വിജയം അനിവാര്യമാകുമ്പോൾ 50 തികയ്ക്കുന്നു. സോഫാർ നമ്മൾ അർദ്ധശതകങ്ങൾ 3 കണ്ടു. അതിൽ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയത് മാഡിയുടെ ബാറ്റിൽ നിന്ന്. Fastest 50 so far in this tournament. കൈയടിക്കേണ്ട കാണികളെ 14ൽ 50 അടിക്കുമ്പോൾ this time plays through the covers. Fielder in deep, collects. 50 അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു സെൻസിബിൾ ഇന്നിംഗ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നീങ്ങുന്നു. നല്ല പന്തുകൾ എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ റെസ്പെക്ട് കൊടുത്തു കളിക്കുന്നു. ലൂസ് ഡെലിവറീസ് വരുമ്പോൾ കാണികളെ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി പന്ത് പുറത്തേക്ക് അടിച്ചിടുന്ന ഗിൽമാടി. Now it's time for the man Afzal Ashraf to start the 6-hitting show here. Oh, Afzal with a classic shot. But there is a fielder, Nitin, to say no to the boundary. Shot from Afzal, that's a miss hit. Gone. Rest in hands of Anwar. Anwar strikes here. Afzal walking back. Good start. Good first wicket partnership. And that's broken. നിലത്തിട്ടാൽ പൊട്ടുന്ന ഒരു ചില്ല് ഗ്ലാസ് പോലെ ആ ആദ്യ വിക്കറ്റിനെ ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു. 88ൽ 1ലേക്ക് നീങ്ങുന്നു ടൗൺ CC. That's a miss hit. Afzal Ashraf is not satisfied, but 1% ഹോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ 1%ത്തിൽ നിന്ന് 100%ത്തിലേക്ക് വിക്കറ്റിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കി കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കുന്നു. വിക്കറ്റ് നഷ്ടമാകുന്നു. അഫ്സൽ മടങ്ങുന്നു. 88-1. 5 ഓവറിന് തിരശ്ശീല വീഴുന്നു. 5 overs, 88 for 1. Full toss, treated well. Nizamuddin the new bowler, and Akhil Madi the batter. Full toss one from Nizamuddin, then gone out of the park. Akhil Madi. Time കഴിഞ്ഞ പന്ത് ഓൺ സൈഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ this time connected to the offside, finding a boundary. നിസാമുദ്ദീന്റെ ആദ്യ 2 പന്തുകൾ EPL-ന്റെ 3ാം ദിവസത്തെ അവസാന മത്സരത്തിലെ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ started the over number 6 with 6-second delivery converted to a boundary. 98 for 1. Good delivery from Nizamuddin. ആദ്യ 2 പന്ത് 10 വഴങ്ങുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തേതിൽ ശൂന്യ വഴങ്ങുന്നു. Hit straight. Another boundary for Akhil. Nizamuddin conceding the second boundary here. So far 4 completed by Nizamuddin. 14 conceded.
അഖിൽ മാടിയുടെ ബാറ്റിംഗ് വിസ്ഫോടനത്തിൽ ടീം കടക്കുന്നു 3 അക്കത്തിലേക്ക്. 102 എത്തുന്നു ടൗൺ CC എറണാകുളം. എതിരാളികൾക്കുമേലൊരു ബാലികേറ റൺമലയാണ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ടൗൺ CC. Shot again. That's enough for a flat 6 for Akhil Madi. 108 സ്കോർ ബോർഡ് നീങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ അഖിൽ മാണ്ടിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് 71 റൺസുകൾ. So far we have seen the biggest first individual score here. അഖിൽ മാടി ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് അടിച്ചെടുക്കുന്നതിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ സൗന്ദര്യം തന്റെ ബാറ്റുകളിലേക്ക് ആവാഹിച്ച് പറക്കുന്ന കിളികളോടും പറക്കുന്ന പക്ഷികളോടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു റെഡ് ബോളിന്റെ ഭീതി ഉയർത്തുകയാണ് അഖിൽ. മൂവിംഗ് ടു 77 ഫ്രം 21. ക്രീസിൽ നിലയുറപ്പിച്ച് നങ്കൂരമിട്ടുകൊണ്ട് ബാറ്റ് കൊണ്ട് ചിത്രപ്പണികൾ തീർക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് അഖിൽ മാടി. ഇവിടെ മാടി അടിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിലേക്ക് വേഗത്തിൽ റൺസുകൾ വരുന്നു. 114, 6 overs completed. Building more pressures. എവിടെ എറിഞ്ഞാലും എങ്ങനെ എറിഞ്ഞാലും മാടിയാണെങ്കിൽ അടിക്കുന്നതെല്ലാം പുറത്തേക്ക്. 77. Brilliant number, good looking. Now Afzal, the new bowler. 7th over bowler for the team. That's Afzal. Silver Dunes Alua. ഫുൾ ടോസ് രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ഇവിടെ. അഫ്സൽ ഫുൾ ടോസുകളെല്ലാം നമ്മൾ ആറടിച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടതാണ്. But this time not properly connected. Straight to the man, Coach Akhil. Grounder 1. One run taken. Madi moves to the off mark and the left-hander batter on strike. The one down batter, Nikhil. ആറ് ഓവറുകൾ എറിയുവാനെത്തിയ ബോളേഴ്സിനെ ദാക്ഷിണ്യമില്ലാതെ തച്ചു തകർക്കുമ്പോൾ 7ാം ഓവർ എറിയാനെത്തുന്ന അഫ്സൽ ഒരു ഡീസന്റ് ഓവറിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. So far no boundaries, no maximum, just singles and dot balls. Two dot balls and 3 singles. That's the history so far in the over number 7. Again, nicely bowled. Coach Akhil with no mistakes. Good over from Afzal. വലിയൊരു റണ്ണൊഴുക്ക് 6 ഓവറുകളിൽ കാണുമ്പോൾ 7ാം ഓവർ എറിഞ്ഞ അഫ്സൽ 4 റൺസുകൾ മാത്രം, അതും സിംഗിളുകളുടെ രൂപത്തിൽ. Good over completed by Afzal. So moving to the last over. അവസാന 6 പന്തുകളിലേക്ക്. Inzamam the man.
ഇന്നിംഗ്സ് എറിഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെടുന്നു ഇൻസമാം. Insamam got the opportunity to show the talent here. അവസരം ലഭിക്കുമ്പോൾ കഴിവ് തെളിയിക്കേണ്ട സമയം ഇൻസമാമിന്. Let's have a look. 5 balls left and 19 runs needed for Akhil Madi to complete his century of EPL season 6. കാണികൾ കണ്ണു നട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും നേരം ഇവൻ ബാറ്റുകൾ കൊണ്ട് കാണികളെ കോരിത്തെറിപ്പിക്കുമ്പോൾ 19 റൺസുകൾ അകലെ മാഡിയുടെ സെഞ്ചുറി കാണുവാൻ സാധിക്കുമോ? മാഡിയോണെ fielder drops, comfortably taken 2 runs. Now മാഡിക്ക് 100 അടിക്കണമെങ്കിൽ അത്ഭുതങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കണം. Three continuous hits. Shot. And that's clears. Madi moving to 89. 11 runs away from the century. പറ്റുവീഴ്ച യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. തന്റെ ടീമിന്റെ ഉയർച്ച. എനർജി ലോസ് ആയാലും മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ് നേടിയാൽ back to full charge energy. Red Bull for you. Shot again. Chance for a boundary, but Shamon there. Anyadikam. Battery low ആയാലും full ചാർജിലേക്ക്. IPL ടൂർണമെന്റ് ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ വക ഒരു റെഡ് ബുൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അഖിൽ മാഡിക്ക്. 91 റൺസ് ഓൺ ബോർഡ്. ഇനി ഒരു മിറാക്കിളിനായി കാത്തിരിക്കണം. മാഡി 100 അടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു നോ ബോളിന്റെ അനുകൂല്യത്തിൽ ഒരു 6 അടിച്ച് പിന്നീട് ഫ്രീ ഹിറ്റും 6 അടിച്ചാൽ മാത്രമേ മാഡിക്ക് 100 പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കൂ. Madi tries to find the gap and finds the gap. 95 runs from 30 deliveries. 30 പന്തുകൾ കളിക്കുമ്പോൾ 95. ബാറ്റിൽ നിന്ന് ശബ്ദമുണ്ടായതുപോലെ കൈകൾ കുട്ടിക്കിടിച്ച് വലിയ കരഘോഷങ്ങളാൽ മാഡിയെ സ്വീകരിക്കാം ഞങ്ങൾക്ക്. What a player, what an ability, what a hitting. 6 hitting exhibitions from this man Akhil Madi. 134 runs on the scoreboard of Town CC Ernakulam. 134 എന്ന റൺ മലപടുതുയർത്ത് അഖിൽ മാഡി മടങ്ങുമ്പോൾ 88 എന്നതിന്റെ ഫസ്റ്റ് വിക്കറ്റ് പാർട്ണർഷിപ്പ് അഫ്സൽ അഷ്റഫും അഖിൽ മാഡിയും ചേർന്ന് നൽകുമ്പോൾ പുതിയ ബാറ്റർ നിന്നവൻ തകർത്താടുമ്പോൾ വന്നവൻ നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് നൽകുന്നു അഖിൽ മാഡിക്ക്. 134 runs on board. 135 runs needed for the team Silver Dunes.
That's a white ball. Safir is in pressure. 3 continuous boundaries. Oh, this time that's an inside edge from G's dot ball. G's be on air. Fielder collects the catch. That's a brilliant catch completed by the fielder. Wicket number 1 down. G's Stumpy is walking back. വലിയൊരു വിജയലക്ഷ്യം ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ ഷോട്ടുകൾ അടിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. വലിയ ഷോട്ട് അടിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം മിസ് ഹിറ്റായി മാറുമ്പോൾ ജി തമ്പി മടങ്ങിയെത്തുന്നു. സ്കോർ ബോർഡിൽ 29 റൺസുകൾ. നിഖിൽ വിജയൻ പിഴവുകളില്ല. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഡ്രോപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ടൂർണമെന്റിന്റെ വിജയം അനിവാര്യമാണ്. മുന്നോട്ടുള്ള ജൈത്രയാത്രയിൽ ജയം അനിവാര്യമാണ്. നിഖിൽ വിജയൻ വിത്ത് നോ മിസ്റ്റേക്സ് കംപ്ലീറ്റ്സ് ദ 5th ക്യാച്ച് ഹിയർ. 4 വഴുതുമ്പോൾ 5ാമത്തേത് കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കുന്നു. So the new batter joined. That's Shamon. Shamon, the dangerous batter, the informed batter in Ernakulam now. After that wicket, completing the over with a dot ball by Safir. First 2 overs completed 29 runs. Dot ball leads to raise in the required run rate. 36 balls, 106 runs needed. 106 runs വിജയലക്ഷ്യം 36 പന്തുകളിൽ. സിൽവർ ഡ്യൂൺസിന് Sulfika Chuppi with the ball. Took a single taken. Sulfika Chuppi comes and delivers the first 2 balls. Back-to-back 2 singles. 31 for 1.
Dot ball from Chippy. 2.3, 31 for 1. It's hard, drills the ground. Single taken by Kochagil. Good start here, 16 from first over. A helicopter try from Shaman into the hands of the fielder. Wicket losses. Shaman is also walking back. 32 for 2. 2.4 overs. Target is 135 runs. 103 needed. 103 കൂടി വേണം വിജയലക്ഷ്യം സിൽവർ ഡ്യൂൺസിന്. Shot from Dheeraj. Gone the distance. Finding a maximum. Someone attacking ball. MSD joins on the man Dheeraj. That's on the slot. Good pickup from Dheeraj. Shot again, a full toss one. Catches the call, but that's enough. That's a finger. Fair that touch on the fingers, and that leads to a maximum. Back to back, 2 maximums for Dheeraj. Hello, full toss one connected well by the man. Dheeraj. 2 in 2. 2 ball faces, 12 runs added to the scoreboard of completing 3 overs, 44 for 2. Required run rate is 18 runs per over. 18 റൺസുകൾ വീതം സിൽവർ ഡ്യൂൺസ് ആലവയ്ക്ക് മത്സരം വിജയിക്കാൻ ശേഷിക്കുന്ന 3 sixes, 3 maximums are compulsory for the team Silver Dunes. Shot from Kochakil, no man there, no one can collect the ball. Gone to the advertisement board, 4 more runs. As well as Rafikain to Kochakil to the onside. Good pick up. Cross-batted shot and well executed by Kochakil. Again on the boards now. Again on the boards, 6 on cards. Single taken by Kochakil. Strike changing to MSD.
28 balls, 81 runs needed. Shot from ധീരജ്. കാക്ക എങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെട്ടതെന്നറിയില്ല. പക്ഷേ ഇക്കാക്കയ്ക്ക് ക്യാച്ച് പിടിക്കുവാനുള്ള അവസരം. A chance there. Dheeraj hits 3 in 3 here. Shot from Dheeraj. Four hitters from the man Dheeraj. "25 balls, 68 runs needed for Silver Dunes. The man is tuning the scoreboard here. The much needed maximums are hitting by MSD. That's a miss hit. Who will calls and collects? Afzal Ashraf calls and collects. Wicket number 3 down. 4 പന്തുകൾ 24 റൺസ് അടിക്കുമ്പോൾ അഞ്ചാമത്തേതും 6ലേക്ക് സിക്സർ അദാഹിയായ ബാറ്റ്. പക്ഷേ ബാറ്റിന്റെ എഡ്ജിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ catching opportunity for Afzal Ashraf and collects. Good collection. Wicket losses. On this occasion, a revenge completed by Afzal here. തനിക്കുമേൽ സിക്സർ അടിക്കുന്നവനെ തന്റെ കൈകളിൽ തന്നെ ഭദ്രമാക്കി മടക്കുമ്പോൾ Silver Dunes loses their third wicket. Completed 4 overs, 67 for 3. Now 4 more overs left. 60 plus runs needed. 4 ഓവർ പൂർത്തിയാകുന്നു. 67-ന് 3. Silver Dunes need 68 in 24. 24 പന്തുകൾ 68 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം. Still chances for both teams. 24 പന്തുകൾ 68 റൺസ് അടിക്കാൻ capable ആയ ബാറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെയുമുണ്ട്. 3 പേർ കൂടാരം കയറുമ്പോൾ Safir the bowler. Safir to Kochagil. Wide ball call. Wide again. In the slot, in front of the batter. Hit again. Another maximum. Scoreboard is moving to 70s now. 74 on board. What a pickup into the slot. That's on the radar of Kochagil, sending the ball out of the ground. 74 for 3. Nicely places the bat. 1 run taken. ിലേക്കുള്ള ദൂരം ഇനി 22 പന്തുകൾ 60 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം. Safir with the ball. Safir to Anwar. Wow, that's time a little bit early from Anwar. ഒരു സ്ലോവറാണ്, പക്ഷേ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല, ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ സ്ലോവർ വരുമ്പോൾ shot from Anwar. Single taken. Kochagil back on strike. Kochagil നങ്കൂരമിടേണ്ട സമയമാണ്. 13 പന്തുകൾ 36 അടിച്ച കൊച്ചഗിലിന് ടീമിനെ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഇനിയും ഇന്നിംഗ്സിൽ 20 പന്തുകൾ ബാലൻസ്. Cuts it, but there is a fielder in deep. Straight to the fielder, single again.
58 from 19. Anwar back on strike. Zafir to Anwar. Bowled wicket. Anwar back to the dugout. Wicket number 4 down. 5 overs, 77 for 4. 3 overs left. 3 overs left, and the team needed 58 runs. 58 runs വിജയലക്ഷ്യം. 18 പന്തുകൾ 10 സിക്സറുകൾ ബാറ്റുകൊണ്ടടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ സിൽവർ ഡ്യൂൺസിന് വിജയിക്കാം. 18 പന്തുകൾ 58. Shot from Kochagil. Diving effort from Afzal. That's the best result. Dives and collects. Kochagil അഫ്സലിന്റെ കൈകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ചെറിയ എഫേർട്ടുകളൊന്നും വില പോകില്ല. വലിയ എഫേർട്ട്. Look at that replay. Kochagil hits hard, but good effort to carry that one. Oh my goodness. Oh my God. That's the best catch in the evening. The catch of the evening. That's by Afzal Ashraf. Again, എത്ര കണ്ടാലും മതി വരാത്തൊരു ക്യാച്ചായി മാറുകയാണത്. അഫ്സലിന്റെ ടൈമിംഗ് എല്ലാം പറ്റി വന്ന പന്ത് കൃത്യമായി കൈകൾ കൊണ്ടുവന്ന് പന്തിനെ റാഞ്ചി പിടിക്കുന്നു അഫ്സൽ. വിക്കറ്റ് ലോസസ്. ഇൻസമാം the new batter. കൊച്ചകിൽ മടങ്ങുമ്പോൾ ഇൻസമാം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. 6ാം വിക്കറ്റ് പാർട്ണർഷിപ്പിൽ 7ാമനായി. 77 6ാം ഓവർ പുരോഗമിക്കുന്നു. Insamam to the onside. One more run adding to the board. Anis the bowler. Anis to Insamam. Their deliveries single taken. Strike back to Sanju. New fresh batters in the middle. Sanju and Insamam. Again back to the same fielder. Same result. Single. 79 for 5 now. White +1. Shot again. Sanju the man. Big hit. Big six out of the park.
To the onside, straight to the field, Hari Krishnan. സിക്സറിന് ശേഷം സിംഗിളുമായി ഓവർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. Sanju will get the strike on the 7th over, 88 for 5. High on air, Afzal Ashraf comes and picks another wicket. Second wicket for Afzal Ashraf. Sanju gone. New batter joins along with Insamam. And 11 more balls left. The winning equation 47 in 11. Wide again. Wide leads to 89. High on a catching opportunity created, but dropped. Inzamam on strike, flicks to the onside, finding a boundary there. 94, 9 balls, 41 needed. 9 പന്തുകൾ 41 റൺസ് വിജയ ലക്ഷ്യം. ഫുൾ ടോസിനെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലിക്കിലൂടെ ഓൺ സൈഡിലേക്ക് 4 അടിച്ചെടുക്കുന്നു. This time stepped out. Single taken. Insamam the batter. 6.3 overs, 94 for 6. Now 6. Full toss again. Catching opportunity. Put it down. മൂന്നാം വിക്കറ്റ് അഫ്സൽ അഷ്റഫിനെ സ്വന്തമാക്കുവാനുള്ള അവസരം, പക്ഷേ കളഞ്ഞു കൊള്ളിക്കുന്നു ഫീൽഡർ. Shot from Insamam. Fielder there. Single taken. 7 balls, 39 runs needed. 7 പന്തുകൾ 39 റൺസ് 39 റൺസ് വിജയ ലക്ഷ്യം. Last over bowler. Insamam with a single. Nikhil V. 5 balls, 37 needed. 5 പന്തുകൾ 37 റൺസ് വിജയ ലക്ഷ്യം.
Hit straight to Afzal. Insamam tries to hit hard. That resulted to a boundary. The delivery of Nikhil gone for a boundary, and 100 up for the team Silver Dunes. 103 the total scoreboard. 103 എത്തുന്ന സ്കോർബോർഡിന് 3 പന്തുകൾ. വിജയലക്ഷ്യം 32 റൺസ്. One more single, 104 for 6. 2 deliveries to complete the match. 2 deliveries to conclude the match day number 3. Miss from the fielder there. 4 more runs from Nitin. Catching opportunity completed. End of the actions of the day with a wicket. Wicket losses. Nathan departures. കാര്യങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നു. 108 റൺസിൽ ഒതുക്കുന്നു സിൽവർ ഡ്യൂൺസിനെ. 26 റൺസിന്റെ വിജയവുമായി ടൗൺ CC വിജയം സ്വന്തമാക്കുന്നു. ടൗൺ CC won by 26 runs. Big victory for Afzal Ashraf and team. Town CC Ernakulam. മത്സരം 26 റൺസിന് വിജയിക്കുമ്പോൾ സി പോളിലെ ടേബിൾ ടോപ്പേഴ്സ് ആയി മാറുന്നു ടീം ടൗൺ CC Ernakulam and the second position team in career fought mighty Kerala Mops. Mighty Kerala Mopsum ടൗൺ CC Ernakulamum സി പോളിന്റെ 2ാം സ്ഥാനക്കാരും 1ാം സ്ഥാനക്കാരുമായി അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ സി പോൾ ഫിക്സ്ചേഴ്സ് അവസാനിക്കുന്നു. മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി അഖിൽ മാഡിയെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. 95ന്റെ ഇന്നിംഗ്സ് കളിച്ച മാഡി അറേബ്യൻ പാലസ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ട്രോഫിക്കും എനർജി ഡ്രിങ്കായ റെഡ് ബുള്ളിനും കേര ഡ്രോപ്സ് 1 ലൈറ്റർ കോക്കനട്ട് ഓയിലിനും 1 kg റൈസ് പൗഡറിനും അർഹനാകുന്നു. The man Akhil Madi. Congratulations Akhil Madi for the complete entertaining with the bat. So the action's done. So completing match day number 3 of Ernakulam Premier League season 6. ലഹരിയോടെ നോ പറഞ്ഞ ക്രിക്കറ്റിനോട് യെസ് പറയുന്ന എറണാകുളം പ്രീമിയർ ലീഗ് സീസൺ 6ന്റെ 3ാം ദിവസവും അവസാനിക്കുന്നു. 4ാം ദിവസം അവസാന ദിവസത്തിൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുവാൻ 2 ടീമുകൾ നാളെ കച്ചപുറയ്ക്ക് എത്തുമ്പോൾ we are going to witness Pool D matches. Waiting for the Pool D matches. Congratulations the team who picks the knockout ticket. And now Akhil Madi is coming to receive the player of the match award, man of the match award. We can see Akhil Madi on the frames. EPL സീസൺ 6ൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്കോർ എഴുതി വെക്കുന്നു അഖിൽ മടിയുടെ പേരിൽ. So wind upping that number 3 of EPL season 6.